Ok, buon pomeriggio a tutti. Spero che mi possiate sentire. Buon pomeriggio a tutti. Io sono Lorenzo Ricciardi, sono presidente dell'Associazione Italiana di Epidemiologia e vi do il benvenuto a questo webinar che è nato su proposta Recording in di progress. questo webinar che è nato su proposte di alcuni soci e soci dell'AIE. E tale invito è stato poi raccolto dal gruppo di lavoro AIE Pace e dall'Associazione Italiana di Epidemiologia e dalla rivista Epidemiologia e Prevenzione. Con diverse iniziative AIE, AIE Pace ed EP sono impegnati da tempo a riflettere sulle molte crisi umanitarie dei nostri tempi che sono legate alle guerre e ai conflitti armati. E ci tengo a richiamare la dichiarazione che abbiamo predisposto in circa un anno di lavoro e sottoscritto nel novembre 2023 con numerose altre società scientifiche e sanitarie a favore della pace e contro la guerra in tutte le aree del pianeta. E potete trovare i materiali di questa dichiarazione e altri materiali sia sui siti dell'Associazione Italiana di Epidemiologia sia sul sito di Epidemiologia Prevenzione. Il webinar di oggi, questo webinar vuole affrontare da un punto di vista epidemiologico, come è scritto nel titolo, e da un punto di vista della salute, l'attuale terribile crisi di Gaza e quindi le sofferenze e distruzioni che dal 7 ottobre 2023 subiscono le popolazioni coinvolte. Io ringrazio fin da subito il gruppo di lavoro AIE Pace per il lavoro organizzativo svolto e tutte le persone che prenderanno oggi la parola e contribuiranno al webinar. Scrive bene Epidemiologia e Prevenzione che noi come epidemiologi abbiamo più che mai il compito di dare voce ai dati. Quindi la prima parte del webinar sarà dedicata alla loro analisi, alla comprensione e discussione dei dati. Nella seconda parte rifletteremo invece su azioni in ambito sanitario e scientifico, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Stiamo affrontando un tema vasto che scuote le coscienze, quindi vale la pena di ricordare che il webinar ha un focus sanitario ed epidemiologico anche nella sessione di discussione, che è parte integrante del webinar. E aggiungo che in ultima analisi possiamo dire che questo webinar vuole dare conto della follia della guerra come massima minaccia per la salute della popolazione. Questo webinar sarà registrato, quindi sarà possibile poi rivederlo in seguito. Alcune informazioni di servizio, le domande e commenti andranno scritti utilizzando la funzione question and answer oppure domande e risposte su Zoom. Potrete scrivere in italiano oppure in inglese anche durante le presentazioni degli oratori e la discussione sarà poi gestita negli appositi spazi da Pirus Fatemogadam, che è anche l'anima organizzatrice del webinar ed è co-coordinatore del gruppo di lavoro AIE Pace. La moderazione della seconda parte sarà invece gestita da Francesco Baranadesi, che è co-direttore scientifico di Epidemiologia e Prevenzione. I will now switch to English for the first part of the webinar, which will be in English. So for our English-speaking colleagues, I reiterate that I have just introduced the webinar, emphasized its epidemiological perspective, and thanked the speakers. I recommend to all the speakers to stick to their allocated time to allow enough time for the discussion. And I will, to help you, I will notify when your presentation time is coming to an end. So the first speaker today is Sandro Colombo, who is a former WHO officer and is a well-known expert in field epidemiology and humanitarian crises. I thank all the participants to this webinar. And now I hand over to Sandro. So Sandro, the floor is yours. Thank you, Lorenzo, and thank you, Pirus, for putting this webinar together and for inviting me. And good afternoon, everyone, and greetings from Escorial. Let me share my screen. Can you see it? Yes. Yeah. But you should put it on full screen. This is what I'm trying to do, but I cannot find a way. There is a slideshow, maybe, in the middle of the upper part of the screen. Yeah. No.
Down the Down at the bottom part. down. Bottom, right, close to the slide, that Zoom slide. Down at the bottom, at the real bottom. No, I cannot find. Yeah, sorry. that one, Sandro. That one is the one. That is the one. Okay, sorry. Okay, so this is the outline. I will speak on mortality estimates and update on mortality estimate in Gaza, and then on the recently declared famine in Gaza. These are two topics which are complex and have, on the technical point of view, and have significant humanitarian and political implication. Given the limited time, I will give only a snapshot of the topics, trying to limit the technical details to a minimum. But I have added a few slides to the end for those who are not very familiar, mainly with malnutrition in emergency. So, starting with mortality, a quick introduction on what is the impact of armed conflict on health. Armed conflict results in injuries, traumas and injuries, disabilities, and mental health problems, and both have require long-term health care and sometimes specialized care, and excess morbidity and mortality, which are morbidity and mortality above the pre-crisis baseline. And I will get back to this point, which is important. Mortality, and in particularly excess mortality, is a key metric in humanitarian response. It serves different purposes to gauge the severity of the crisis and humanitarian need, to guide the humanitarian response in terms of which intervention should be implemented, which strategy should be applied. It can contribute to the evaluation of the effectiveness of the humanitarian response. It documents human rights abuses to hold people responsible for human rights abuses accountable, and for advocacy for the protection of civilians. It has been used in Gaza. The first study by the London School, and Zina was one of the authors, was used by South Africa in the case against Israel. It has been used in the document in the International Association of Genocide Scholars and the recent UN independent inquiry. And also to raise the visibility of humanitarian crisis. And this is just an example. In early 2000, the International Rescue Committee did a repeated surveys of mortality, showing that more than 3 million people had died because of the conflict in the eastern part of Congo. And this raised the attention of politicians and government, and almost overnight the humanitarian funding doubled. Conflict-related deaths create a lot of controversies for two reasons. One, the limitation of studies in conflict in humanitarian crisis context. All studies, surveys, or estimates have limitation and are prone to biases. And then the political nature of mortality data. And governments who are involved and responsible for human rights abuses tend to deny or minimize estimates, like Israeli government dismiss the estimate that were produced. Going now to Gaza, I will not discuss this complex table. It's just a reference, and I described the studies in an editorial for Epidemiologia Prevenzione a few months ago, so you can find the details and the references in this article. But I will try to highlight some of the data of more recent study that came out after the editorial.
The first one, I don't know if you can see the laser, but can you see the laser point? No, we can't actually. No. Okay, so I will do it with the pointer. Now we The can first, see it. yeah, the first independent mortality survey, which was carried out according to the standard household surveys done in emergencies by Spagat and other, use the typical cluster sampling, 2,000 households and around 10,000 people interviewed, and led to an estimate with interpolation from the sample to the overall population of Gaza, of a total of 70,000 direct deaths. Direct means caused by violence, directly by the conflict. This is important to see that the period cover stops at the January 2005, so it's not updated to now. It also showed that 56% were women, child and elderly, so the least likely to be fighters, combatants. And also for the first time, it assessed the indirect deaths that were not caused by violence, but by the collapse of health systems and other systems. Then MSF did a survey. There are no details on methods. I couldn't find a full report. And they looked at mortality in their staff, in the staff of MSF and their family. So it is not a representative sample. Probably MSF staff are better off than the average people in Gaza because they receive a regular income and they have an easier access to healthcare. And they found, again, a very high crude death rate, 5 times more than the baseline, but they didn't mention which was the baseline they used. And for under 5, the death rate 10 times the baseline, with a very good matching with the of their data with the Gaza Ministry of Health. Then there was a demographic study carried out by another group, and Zeina was one of the authors, so maybe she can expand in the presentation. They look at the loss of life expectancy, which was again incredibly high, more than 20 years of loss of life expectancy. Then going back, there was another study looking at the, well, I have no time to discuss the survivor bias, but it's a bias which is quite common in surveys in humanitarian context, and applying different levels of adjustment to the survivor bias and to the cohabitation, multifamily cohabitation level. They expanded the estimate of the Gaza mortality survey, the study number 8, to have a higher number of deaths. The most recent Gaza Ministry of Health data reported by the UN 1 week ago give a total of 65,000 people dead. And these are almost exclusively direct traumatic deaths, even if the Ministry of Health started in July also to collect data on malnutrition. But I will go back to this point later on. Finally, this is not a study, just a statement from ex-IDF, Israeli Defense Force Chief of Staff, who stated and was reported by the newspaper The Guardian that more than 200,000 Palestinians have been killed or injured during the war. And this stated, and I will not comment, this isn't a gentle war. We took the gloves off from the first minute, sadly, not earlier.
The ratio civilians and fighters. So according to the Zeina and Spagat studies, 55–60% of casualty involve minors than 18 years, women and elderly. As I said before, the least likely fighters. There was an IDF database, classified database, which was leaked and showed that 83% of the killed were civilians, again reported by The Guardian. And these are very high ratio, and only a few other contests have shown a greater proportion of dead among civilians. In Srebrenica during the Balkan Wars, in Mariupol in Ukraine, and during the Rwanda genocide of Tutsi, which was the totality were civilian. In the interest of time, I will not discuss the data on the people killed seeking aid, food aid and other aid. In the Gaza Humanitarian Foundation, you know, this new system of delivering aid by Israeli and with the American backup. And there are data from the Ministry of Health and also from MSF. So a few thousand people killed were waiting to receive aid. Quickly, some preliminary conclusion that I could draw from the survey. I think that the number of studies is quite high, considering the indirect access to Gaza and all the difficulties, and also the ethical issues concerning collecting primary data in a context like Gaza. And much higher than, for example, in Sudan, which probably is the worst humanitarian crisis now, where a few studies have been carried out and few estimates are available. Different methods and different periods, which make it difficult, impossible to have a consolidated number or to validate, because they refer to different periods with different intensity of the violence of the conflict. Most studies, with the exception of the one that I mentioned before, Spagat, look only at direct deaths, so traumatic deaths, and not the indirect deaths. There is some consensus on the fact that the Ministry of Health data are an undercount, they're underestimated, also because with the passing of time, there is always a degradation of the routine information system, which, by the way, in my experience when I worked in Gaza before the conflict was quite good, was quite robust. So around 40% from Zeina studies, Pagas study, there is an alignment of an agreement of about 40% of underestimation. A very high proportion of civilian among the deaths, between 55 and 80%. This is the range. The human cost is dreadful. We can assume that probably about 10% of Gaza population may have been killed or injured, severely injured, and the majority being women, children, and elderly. And then, last but not least, even if the ceasefire were signed tomorrow, the burden of diseases and the mortality will continue and will accumulate over time, because of until there will be a restoration of some normal life, and there will be a restoration of health system and the other systems that are key to maintain people alive. So the crisis will not stop with the ceasefire. I'm going very quickly because the time is limited. I will move to famine in Gaza. Famines have marked the history of humanity, and famine has a very strong
how can I say, emotive power because of the extreme loss of life. Well, this is the picture of the four horsemen of the apocalypse, and the third one on the black horse is famine. And famine, well, I start with the good news. It seems that there is a trend of decreasing number of famines, declared famines, and also a diminishing number of people who die because of the famine, as compared to the previous century, where what Alex de Waal called calamitous famine, famine with more than 1 million people died, were quite common, mainly in Asia. Just to give some example, the Holodomor famine in Ukraine in 1933-34, or the Nazi hunger plan, or the worst, probably the worst recorded famine, the Great Leap Forward of Mao Zedong, with more than 30 million people died because of the policy of collectivization. In this century, in this quarter of century until now, 4 famines have been declared. Somalia, South Sudan, only some countries, some IDPs, internally displaced people, camps in North Darfur, and in Gaza governorate just a few weeks ago. And we don't have an estimate of excess death, is too early. And they have all in common war as a key driver of famine. And in Somalia, there was a combination of drought and war. But war is a common factor which led to a famine. Famine are easy to recognize because of they are not only extreme hunger crisis, the outcome of a cumulative process of food insecurity, not only hunger crisis, but a collapse of the society, a breakdown of the society, erosion of cohesion of community bonds, and very extreme behaviors of desperate communities. So until 20 years ago, the famine were defined as using metaphors, like is like water freezing to ice, is like falling from a hill. Alex de Waal, who is probably the best or one of the best scholars of famine, define famine as putting together food insecurity, malnutrition, and mortality. And we'll try to expand a bit on these three key aspects leading to famine. And as I said before, in recent famine, hunger has been used as a weapon of war, but also in the past, and had been used as a way to destroy the enemies. A few weeks ago, the Famine Review Committee, which is a group of independent experts in food security, nutrition, epidemiology, and Zaina was a member of this Famine Review Committee, which looked at the data from Gaza and came out with a declaration of famine using the IPC, which is the Integrated Food Security Phase Classification. I will explain what it is. And they reached the conclusion that famine is occurring in Gaza Governorate, and emergency is occurring in the other 2 governorates in Deir al-Balah and Khan Yunis. No data on the north of Gaza, which was inaccessible, or it was impossible to obtain the data. What is the IPC? IPC was developed in early 2000 by a group of people working in the Horn of Africa in Nairobi, and is a scale of intensity of food insecurity. In 5 color-coded different phases, going from minimal to famine.
It's a composite of 3 kinds of data with the indicators and benchmark for each phase. The prevalence of food insecurity, and just to define, food insecurity involves availability of food, access to food, physical but also economic affordability of buying food, is use of food for a healthy diet, and stability, lack of shocks, economic shocks in the price of food. The prevalence of malnutrition, for those who are not familiar, in emergency, our concern is global acute malnutrition or wasting. Children mainly who are thin, while chronic malnutrition, children who are short, stunting. So I go back also to this point of malnutrition and mortality. These are the 3 areas for which data are collected and are used for the IPC classification. As I said, it is an intensity scale, looking at the severity of food insecurity, but it's important also to look at the magnitude of the number of people who are affected by food insecurity, and also to the duration of the crisis. So as of now, probably Gaza is the most intense food insecurity, but also Al-Fasher in Darfur at the same level of intensity. The magnitude is probably represented by Sudan now, the number of people affected by food insecurity and by hunger, and the duration, probably the example are Democratic Republic of Congo or Yemen. This is a summary of the IPC, which has been used. It goes from the minimal food insecurity to stress, crisis, emergency, and catastrophic or famine. For each phase, there are key indicators with benchmarks and also implication for action, what should be done. This is a tool to guide decision makers for the intervention to be applied when we move from a crisis to an emergency and to famine. And for famine, the 3 indicators are 20% of food insecurity, households facing an extreme lack of food, 30% of children suffering from acute malnutrition, or 15% using another indicator that I will show, and 2 deaths per 10,000 per day as mortality, which is a very high level, and was not used for Gaza because the baseline mortality for Gaza is much lower. This is mainly used, was mainly defined for Sub-Saharan or Horn of Africa countries, which have a baseline mortality much higher than in Gaza. So how do we measure nutrition in emergency? We have 2 indicators. The first one is comparing the weight and height of the children between 6 to 59 months to a reference population of children, and based on the deviation for the median of the reference population, less than 2 standard deviation or less than 3 standard deviation, we define moderate or severe acute malnutrition. It's important to note that for acute malnutrition can be reversed, while chronic malnutrition, stunting, cannot be reversed. Sometimes there is no possibility to carry out a survey, and we use the SMART methodology. SMART is standard monitoring of assessment and relief and transition. So we use a tape, a color tape, and we measure the mid-upper circumference of children, again between 6 and 59 months. And less than 12.5 centimeters, the child is defined as malnourished. So looking at the food insecurity, this comes from the report of the
the committee, the Famine Review Committee. You can see that the darker, for the north of Gaza, we have no data, but the darker is the color and the most severe the situation of the red, the dark red is famine, and the light red is emergency or stress. The same for nutrition. So in the governorate of Gaza, the situation was defined as famine. And this is the trend of GAM, is global acute malnutrition, measured by MUAC, the middle upper circumference, which saw an exponential growth, increase of malnutrition in just 3 months, going above the threshold of 15% prevalence of global acute malnutrition. Just a quick mention of the relationship between malnutrition and mortality. The acute malnutrition is associated with an exponential rise in mortality, and malnourished children are more susceptible to infectious diseases. So dying by starvation is very rare. Children and also adults die because become susceptible to common infectious disease, common diarrhea, or respiratory diseases. Common diseases that normal children in a normal situation could cope and could survive, but because of the impaired immune system, because of malnutrition, they died if they are not treated with specialized care, with therapeutic feeding. And by the way, the decrease in the lethality that I showed at the beginning is partly due to the big advances in public health, and mainly in nutrition in recent years. What has been observed that in Gaza, diarrheal disease is rising and the vaccine coverage is decreasing. So the mortality by malnutrition is likely to increase over time unless there is a ceasefire, there is an inflow of aid. Malnutrition can be also a contributing factor to mortality not only for communicable diseases, but also for non-communicable diseases. And another problem is that many children die at home, and non-traumatic deaths are not easily reported. They are contributing factor, but are not the immediate cause of death. So it's difficult to have reliable data on mortality due to malnutrition. Gaza is a special case of famine under siege, and this because the coping mechanism, the mechanism that the communities affected by famine use when there is a situation of severe food insecurity are not possible in Gaza. And what people do, normally they start selling their assets, what they have, furniture, a bicycle, whatever they have. They ask for loans if there are people who can lend money, or remittances from overseas, from relatives overseas. They start reducing the consumption of food, or they start eating wild fruits, berries, and so on. They move to places, to towns where there are opportunities of income. All this is impossible in Gaza because all the agricultural sector has been destroyed, and the fishing sector, because the displacement is a forced displacement, and because there are no more job opportunities. Already before the war, the unemployment rate was extremely high in Gaza.
There is a systematic attack on health workers' infrastructure, so all the treatment of malnutrition is extremely difficult. As I say, destruction of agricultural and fishery sector. There is a humanitarian blockade, so no, apart from the ceasefire in January, February, aid, and not only food, but also medication and all the therapeutic feeding products, which are vital for treating malnutrition, do not enter Gaza or enter in a very short supply. And Israel control every drug, every sack of flour, every shekel. Shekel is the currency that is used in Gaza and in Israel. Forced displacement, so people are moved from one side to the other, and what I mentioned before, the system of aid distribution was in place before by UNRWA and by other organizations with more than 400 distribution points has been replaced by this Gaza Humanitarian Fund, only 4 hubs where people have to move quite a lot to wait and to be victim often of violence. And this just to show. Sorry, Sandro, but I have a task. I have only Yeah. I have only 2 slides, so I'm finishing. This is just the food by entry point, land route, and these are Israeli, the source Israeli government. You can see that after the ceasefire, there was a fall of a dramatic decrease of food by in metric tons after the ceasefire. And this is the last slide. The title is behind the statistics. There are individual tragedies. There are 3 quotes. The first one is by the top UN humanitarian official, Tom Fletcher, the emergency relief coordinator, who says food stacks up at border because of systematic obstruction by Israel. It is a famine within a few hundred meters of food in a fertile land. So there are hundreds of trucks outside the border of Gaza, ready to enter, but they are blocked. There is an optimistic, I cannot read because, let me, yeah, now I can, sorry. Alex Wall gives an optimistic view. Mass starvation could be ended for good if we decide that it is to be so. And as humanitarian and public health expert, we have a role to play to provide data to try to influence decision, but in the end, it is the politician who have the possibility to change the situation. And Ogata, the former UN High Commissioner for Refugees, said there are no pure humanitarian solutions to humanitarian problems. I stop here. Thank you for your attention. And as I said before, there are extra slides not to be present, of course, because of lack of time, for people who want to know more about the benchmarks or how nutrition is assessed. And I stop here. Over to you, Lorenzo, and thank you for your attention. Thank you, Sandro. Thank you for this overview, and there will be time to discuss in the question and answer session. I see that there are questions, so please remain, of course, in the webinar, and you will get some questions. You better, sorry, Lorenzo, you better ask Zeina, who knows much better now I'm going to introduce than I do. No, any question should be asked. It will be after Zeina. Now I'm going to introduce Zeina Jamaluddin, who is here with us, and from the London School of Hygiene and Tropical Medicine, and she will speak about this capture as a method for mortality estimate in Gaza. So, Zeina, the floor is yours. We can see the slide, so you can start whenever you want. Thanks.
Perfect. So thank you, everyone, and thank you for inviting me to discuss. I'll be also talking actually about two big topics, the mortality and the food insecurity and the famine. And so it follows really nicely after Lorenzo. So thank you, Lorenzo. I want to talk about 2 years ago and as our role as epidemiologist and as a nutritionist. So I have both trainings and I have worked in the region, and I was working on creating a cohort of Palestinian refugees using the UN data. And then the war started. And so just to go back 2 years ago and to talk about mortality estimation, and I don't know if any of you remember, but on the 26th of October, the president of the US said that he has no confidence in the number that the Ministry of Health is putting out. And like any war, there are a lot of the fog of war and numbers become contested. And so the Ministry of Health in Gaza has released a listing of the names of every single person that was killed from the 7th of October till the 26th of October, with ID, with sex, with the age, and the location of where they were killed. And there are many people who took this data to validate it, to look at it, to question it. And we have done some of the work to try to understand, as epidemiologists, what is the mortality pattern and what is happening in Gaza. So if you look at the simple age in the x-axis and the y-axis is a rate. And if you look at mortality of males and females, which is in dark blue, males in dark blue, females in dark red. And then we looked at mortality from other sources. So the UN employees and the data of healthcare workers. And so we could clearly see that there was overlap. But then we also looked at the ideas, and we and others have examined these data sets. And as Lorenzo mentioned, Gaza had excellent health information system before the war. Now, of course, other people come and say, but there is no correlation between women and daily women killed and daily children killed. And actually, we know that data doesn't happen in a second. We know that if it reported mortality of a woman and the next day there is the reported mortality of children, actually, this is not a linear association. And there has been a lot of that questioning of this type of use of statistics to actually show that there's no correlation. But what really made the whole question again is when the Ministry of Health released that in June, that was in 2024, is that 36,000 people were killed. But then what we see is that 24,000 are actually identified. So we only have the names of 24,000, and there are 10,000 under the rubble. And so this made people question again the numbers of mortality in Gaza. And so what really happened? So what happened is that, like any war, health information systems get degraded. But what even became worse is the attacks on the hospital that Israel conducted. And so at the beginning in blue is the number, dark blue, is the number that came from all the hospital morgues of people killed from the health information system. And then they took the unidentified from media and put them in. And every time the reporting of the hospital decreased over time. So at the beginning, we had 9 out of 9 hospital reporting, then 6 out of 9, then 5 out of 9, then 3 out of 9, then 2, then 3. So some of them opened back again, then 5. So we could clearly see over time the reporting from hospitals changed. So the ministry decided to also do a survey where they asked people to fill in information of those that were killed. So they asked them to put in information of the relatives, how they're related to them, their ID, the gender, where they were killed. And so when the whole fog of the war happened about what is this unidentified or this gray, we came together and we thought there has been methods used before by different colleagues and to estimate mortality, but also estimate numbers historically. And there has been work that was done in Sudan, in Colombia, in Yugoslavia to try to estimate using this capture-recapture method. And I'm just going to be very, very simple in explaining it. But what is this method? This method relies on listings.
using a listing of mortality from one list, then looking at the overlap with a listing of mortality from a second list, and then a listing of mortality from a third list, in order to really understand the mortality not captured by any of these lists, so this mortality that's on the side. And the idea behind it, and this is not just a graphical representation of it, is that if we have more overlaps, so there is more names in multiple lists, the people unidentified would be less. And so, of course, you build models. So you put a model with different models, with different intercepts and parameters. You could adjust, and you run these analysis to come up with with those that are not captured by any of these lists. You could use a Poisson regression, you could use Bayesian models, and so on. And we've run all of them, many of them, and they're all available in the appendix. So what we need is actually listings. So we have the listings of people that were killed by the hospital. We have a survey that people have filled in, and there has been overlaps between those two because people don't go and look at the hospital list, and people were reporting their family members that were killed. And then we had to use a third list. And so we went in social media because in Gaza, there was a lot of reporting in social media about the names of those that were killed. And we scraped the internet for the name, the location, the age, the gender of the person that was killed. And we did a whole listing from social media of those that were killed in Gaza. We used all of this information to do the capture-recapture analysis. Now, we first do a bit of descriptives to see that the majority were reported in October, and then there was a decrease. And actually then after June, which doesn't exist in this figure, it's went up again. So there has been different points of proportions of those that were killed. We also then looked at the age distribution from the different models and the gender distribution. So female, males, and we adjust the models for them. So we do include these in the model, the age and the sex of the person. And so we do this overlap, as I mentioned, and based on that, we generate this data set that has if your person A is killed and reported in the hospital list, if they're recorded in the hospital and the survey list, if they're reported in all three of them, in order to estimate what is outside any of these. And we've used an Italian statistician, who actually Rossi, to actually come up with the models of using Poisson regressions mainly to look at how many were outside of any of these lists. Now, instead of using one model only, we use the posterior probability and the AIC to weight the models. Now, this is just based on the Rossi-Poisson regressions, but it's possible to also look at the Bayesian models and the other ones that are available in the appendix. But sort of, if you look at all of them and all the different models, we come up with the fact that the Ministry of Health is reporting 34,000 deaths. The actual estimate from this modeling is around 64,000 deaths. And that is actually where the idea of the 40% underreporting comes from. That also later on, Spaggett, with his household surveys, they actually show similar numbers. And I think this is important because it's showing with two different methods that we are coming up with similar estimates of what's happening. And so with household surveys have their own limitation, capture-recaptures have its own limitation. So coming together different methods, we have confidence intervals, and the confidence intervals also overlap between the household survey and the capture-recapture. And so there is that more evidence into what is the true estimates of mortality, and that's till June 2024. Now, I want to talk a bit about the age and sex distribution of the death, because I think this is very important. I think it's the fact that when we look at the age, which is the x-axis, so 0 to 14 and 60 plus and so on, and the annualized mortality rate, and the males and females, we actually see that overall we have a rate ratio of 14 times. We're 14 times more likely to die in Gaza. And it is possible that the Ministry of Health data does include non-traumatic death. It is possible that the non-traumatic deaths that are not in the reported by the survey or not reported as non-traumatic, we are
under capturing them, but it's not always how to say clear cut, and this becomes also an issue with conflict and how do we report traumatic versus non-traumatic death. The annual mortality rate is around 39 per 100,000 per thousand. And children under the age of 14 were 24 times more likely to die in Gaza. Now, why am I talking about the pattern of mortality? It's because if we look at UNIGMI data for other conflicts, so this is the age distribution, and again, the mortality, and this is the demographic assessment. If you look at other conflicts and the estimation of mortality, the estimation is not the dotted line. The estimation is the dark line. The dotted line is the conflict. If you look at earthquakes and how people are dying in earthquakes, so the majority are children and then like more 60 plus. But if we look at data from other genocides and we look at what's happening in Gaza, we can clearly see the overlap between them. And so this is all information into the fog of war happens, but also how can data be used to showcase what's happening and as evidence and accountability of what's happening. I will not discuss this in details. I will just talk quickly about the excess mortality. As Lorenzo mentioned, in wars, you die from aerial ground war invasion, and there is also other excess mortality coming from insufficient food, infectious diseases, and the big one is actually an epidemic happening, and so a cholera outbreak or a polio outbreak. Back in November, as a team, we tried to look at how much the excess mortality is going to be under different scenarios. And that was November 2023, but the projections were released in 2024 in February. So this is all now history. But just to say that we looked at what would happen if we got a ceasefire in February 2024. And we know that mortality will still be in excess because hospitals are not working. What would happen if an escalation happens? So which was actually the Rafah incursion. And we tried to model, based on different diseases, what's going to happen. So the idea is that you have infectious diseases, you have COVID-19, you have different pneumonia, and you're not getting treatment for them. Then we looked at whether a cholera outbreak, a polio outbreak, what would happen in terms of mortality. Then we looked at maternal and neonatal. So there is no access to NICUs, no access to blood transfusion for pregnant women who actually need and have a hemorrhage. And what would be the excess mortality because you cannot go to hospital? And the big one for Gaza that people do not talk about is actually NCDs. Gaza, before the war, had very high prevalences of non-communicable diseases. I will tell you, the model of NCD that we did is actually very limiting because it's actually very complex. And we were doing it under a time crunch. And if anyone wants to further model these, I think would be, sadly, we're seeing more and more wars in the middle of not only infectious diseases, but NCDs being very dominant and people not having access to life-saving interventions. You have a heart attack, you don't go to the hospital. You're having more chronic diseases, more hypertension, diabetes, and so on. And so just as an outline, we saw that one of the big causes of mortality is going to be a cholera outbreak or a polio outbreak. And actually, in light green is the ceasefire, in purple is the escalation. And these are going to be the biggest threats in Gaza. And the other one was measles and meningitis. We then also look at maternal and newborn. The number is going to be small. So in gray is actually what would have happened before the war. We know neonatal death happens, but it's just how much excess is going to happen from neonatal death because of no access to premature NICUs and so on. And so the number is small, but the reality is that if you look at maternal mortality rates or neonatal mortality rates and these numbers, we saw actually in Gaza 20 years ago. And so even with a ceasefire, this is still going to be a huge excess mortality and a reversal of
all the mortality numbers that are in Gaza. Finally, the whole NCDs, and the biggest one, we're looking at survival analysis. So you do not have access to insulin. How much are you going to survive? And using these to come up with diabetics, so mainly diabetes type 1. How long are they going to survive without insulin? How long are they going to survive without strokes? Now, all models, all models do not have limitations, and we know that. And happy to discuss further. But just to say that these have been used by different people and activists to say that if we have a ceasefire in February, 74,000 lives could have been saved. And this was released back in April, and now we are a year later, if not more. And sadly, the reality on the ground is still ongoing. And just to say that this is, if you look at the two branches, the one with the leaves actually shows a ceasefire where we would still have excess mortality. But then the one that is still going up is the one where an escalation is still happening in Gaza. Now, I'm going to be the most brief about food insecurity because I'm a nutritionist. And one of the big things is that before the war, I was looking at overweight and obesity in Gaza. I was looking at mainly weight for height measurement and wasting. So what Lorenzo was mentioning, the thin kids was actually 1%. And the focus was mainly that how much we are witnessing in this region, overweight and obesity and what's happening and so on. And I worked a lot on food insecurity. And so we start this war and different narratives happen on food. And I want to say that there has been people saying, like the mortality, that there is only 240 calories per capita per day in Gaza. Others actually saying there's enough food in Gaza, not a problem, there's 3,000 calories. And all of those are studies and that are available. But as Lorenzo mentioned, there are 3 ways and 3 criteria to classify famine. And so one of them relies on food availability. So calories is one of them, but also food insecurity reported by people. The acute malnutrition, so the thinness of the children, and mortality. And as researchers, we try in conflict to actually collate and triangulate data. And the same way we did with capture, recapture, sort of, is to look at data from different sources. We wanted to understand how much kilocalorie is really available in Gaza. And so at the beginning of the war, around 50% of households were food insecure, but the majority of households, around 70%, were relying on food assistance. And so this is some of the work we've done before, but to say that there are food in warehouses, there were food in stocks, and there were food in personal people stocks. And we used this data from different places to come up with how much kilocalorie was available before. But then to see as the war moved on, how much kilocalories was available from agricultural land. So FAO did a lot of satellite images to show how much the agricultural land is decreasing. There has been very good reporting by all governments to show how much airdrops was happening, which basically was barely 2% of calories in the north, which is like a lot of amount of money being thrown for propaganda, basically, and you could really track it very well in all the governments who did that on their websites. And then finally, there is the trucks that came in, not only the UNRWA ones, but also the private sector and all of that were tracked as kilocalories coming into Gaza. And just to say, this is at the beginning, this is not now, and we've done that now also, is at the beginning, we had around 2,800 kilocalorie per capita. And what FAO and you could also calculate it as a population, we usually need around 2,100, which is the dotted yellow line. And at a certain point of the war in the beginning in the north, this line dropped to 1,000 kilocalorie per capita. After the killing of the World Central Kitchen, there was an opening of the borders, and then the calories went back up. And then they went back down. And after the ceasefire, went even more down. And just to say, why is this important? Because this is the first component of the famine classification. Sorry, I live now in Lebanon, and electricity cuts is normal. And the second thing is that
we look at the not only kilocalories, so availability of calories, but also to try to understand acute malnutrition. I'm sorry, And this- Zina, but I'm just doing my task of telling you to remind about the time, please. Okay, so I'm almost done. Just to say that basically we try to project how much acute malnutrition would be in Gaza, and actually, like Lorenzo mentioned, it's funny because I use the same slide as him, is to show that basically they decrease in both. That we see an exponential increase in acute malnutrition in the same way as the projections, and also we use all of that for famine classification. Finally, I want to say that we talked about data, and we talk about numbers and the reality on the ground and how all of these data could be fed. I want to end with just the idea that we use all of that for accountability for what's happening currently in Gaza, of the people that were killed, doctors, university professors, journalists, students, and children. And so I just want to finish on that note, and thank you so much. Thank you, Zina, and sorry for reminding about the time. Thank you for your presentation, Sandro's presentation. I will now hand over to Pirus Fatemogadama, who will handle the question and answer. So Pirus, I can see you. Yeah. Yeah, thank you so much for your very, very interesting presentations. We have a couple of questions. The first, they were in Italian. I translate in English. The first one is from Luca Vignatelli, and he wanted to know: is there any information available on how the Gaza Ministry of Health operates in terms of the personnel involved, data collection methods, territorial coverage, and analysis capabilities? Thank you. So I think part of the question, he put in this question during the talk of Sandro. I think Zina already answered quite a bit of this question, but I leave it to you both to further answer. And then we have two considerations by Emmanuel Segre Amar. And the first is, he did not mention, he is Sandro, they came in the, during the presentation of Sandro. He did not mention that for us, children under the age of 18 are combatants in Gaza, and that leading British and American military experts have stated that in no other conflict have there been so few civilian casualties in relation to combatant casualties. Since Emmanuel Segre Amar wrote for us, I should mention us, I think, is because he's the president of the Zionist Association of Piemonte. So the us refers, I guess, to his associates. And so for them, children are not are combatants, and I think this is related to the second part of the statement as well, because of course if you declare civilian population as combatants, then the rate is, but that's just my interpretation. I leave it to you. And furthermore, the casualty figures are those provided by a terrorist group and do not take into account the casualties caused by Hamas, which Israel makes public on a daily basis. And the latest consideration is 80% of food entering in the strip was taken by Hamas for its own men and to resell at high prices, as the population is crying out to the world. So I leave it to you to comment and to answer these questions and comments. Sandro, do you want? Zeina, maybe you want to answer the question on how the data are collected. I mentioned before that, and it was also my experience in Gaza, when I work in Gaza, that the electronic information system was quite robust, and I was working for WHO at the time, and
So I worked with the data, and they were quite consistent. And as I said, and Zina stressed with passing of time because of other priorities and because of distraction of hospitals, which were the center of the information system, the quality of the data degrade. And this happened in all the world. What he says about Hamas stealing the food, I don't know what is the evidence, but I am familiar with how the food was distributed before the war, and there was absolutely no stealing of food. I was very close to WHO and UNRWA were working together. I was present in the distribution of food. There was absolutely no stealing of food, and in relation to the quality of the data of the Gaza Ministry of Health, Zina already explained that the data were compared with other data, independent data, and they showed that the quality at the beginning was quite good, and with time there was an undercount, an underestimation because of the number of deaths and because of other priorities, because of destruction of infrastructure for a health information system. So I would like, and I asked him what is the evidence also of the young people combatant. Of course, among minor of 18, there could be fighters, but I say they're least likely to be combatants. And I would recommend the person who is asking the question to go back, and I could provide him with the distribution by age. And if he says that children of 8, 9 years or 5 years are combatants, I challenge him to discuss. So please look at the distribution by age, and of course this does not rule out that some of them could have been among the fighters. And I leave to Zina maybe the part on the data collection and of the Ministry of Health, because she worked on the validation of the data, and not only she and the London School of Tropical Medicine, but also Paul Spiegel and other look at the data, and they confirm that the data were valid with some limitation, of course, not precise to the last figure, but quite valid. So there have been several attempts to look at the data, to compare with independent data, for example, the distribution of deaths among UNRWA staff and so on. So Zina, over to you. So I think Sandro, sorry, I called you Lorenzo. I'm very sorry, Sandro, in the presentation. I'm very sorry. So Sandro basically really depicted them really well. In terms of the sources of the data before the war, the Ministry of Health was actually relying on this health information system for COVID-19 reporting. So you'd find some of the COVID-19 stuff that were reported in Gaza was using the same system. And so there is actually a study that looked at the quality of the health information system and how much they were not capturing. And so they were trying to do some sort of a quality check with ICD-10 codes and to try to really look at if the system was working well. As the war progressed, the system degraded, and some of the hospitals stopped reporting them. And so, yes, it happened more and more, actually, with the war. Sandro mentioned also, there is some group that works on wars called Air Wars, that looks at every single person killed and looks at the social media and the different reporting to look at civilians, to really collate a huge data set with geospecific location of those people killed. And they also find that some of the people that they found on social media are not available on these lists, and vice versa. So it's like they were trying to look for names, and I think they were able to find most of the names. And they have this huge exercise that they're still doing now, and they do some in other conflicts.
There's a bit of a debate about 18 or 16 or all of that. The data in the Ministry of Health is reported by the age, so the date of birth, and you could basically regroup it and classify it as you want. In the analysis we've done, we looked at 0 to 14, and we find 24 times more likely to be killed than before the war, and these are 0 to 14-year-old. When we talk about this 18-year-old and the 16 to 18-year-old, some of them might be combatants, but also some of them might be people who are going to get the food, because they are men who are more agile and more able to go to these centers to get the food. And so a lot of the time when the airdrops, you actually see young men going to get this. And just to say that they're more exposed and they're more likely to be killed, but also they're more likely also some depending on that. But actually this whole argument of does a 17-year-old is a child or not, I don't want to go into that debate, but what I want to say is that just look at the mortality distribution and the distribution of mortality of the population pyramid in Gaza, and what's the population pyramid, what's the mortality distribution, what's the mortality rate by age, and you could come up with your own conclusions about what's happening, and that how much these mortalities are overlapping, whether the age distribution and the population pyramid. Finally, I also want to say there was a question about the assistance. Like any war's assistance is different systems. The problem is the current system that's being put in Gaza. There has been documentation by forensic architecture showing how much it actually disables people from getting these assistance. People are being shot, and this is something new that we're talking about in terms of people being shot while they go get assistance. There's around 2,000 that were killed. Those are not classified as mortality as for famine, but actually they're directly linked to food insecurity. People who are risking their lives to go get food. And this is not documented by the Ministry of Health. This is documented by FAO, by WFP, by WHO, and so on. So just want to say that today in Gaza, people are risking their lives to go get food. And so if you are food insecure enough to risk your life to go get that, and knowing that these are very high likelihood of dying. Actually, if you look at 2000, after the ceasefire, we've calculated that. I don't have the number on top of my head, but I think 1 out of 3 killed after the ceasefire was because they were getting food. I would double check that, but it's in the Famine Review Committee. It's in different reporting. But if you look at the total people reported killed after the ceasefire, like the most recent ceasefire, and the people killed getting food as a cause of death, they were actually like one of the leading causes, actually. So I will leave that up to you. Thank you very much for this answers and comments. And I hand over back to Lorenzo, so we go on with our program. Okay, thank you, Pius. Thank you all. My task is just to hand over to Angelo Stefanini and to say that now we will switch again to Italian. Angelo Stefanini, former WHO health officer, occupied Palestine, and volunteer for Palestinian Children's Relief Fund. Ti lascio la parola, Angelo. Ok, grazie. Bene, si vede tutto bene? Sì, si vede, grazie. Ecco, allora già il titolo della mia presentazione dà l'idea del contenuto. È un tentativo di mostrare come la distruzione sistematica del sistema sanitario a Gaza può essere visto come uno strumento per compiere genocidio. L'organizzazione Safeguarding Health in Conflict nel 2024 documentava attacchi all'assistenza sanitaria nei conflitti in tutto il mondo nella misura di 3.600 incidenti, il 15% in più rispetto
al 2023 e il 62% in più rispetto al 2022. Il maggior numero di attacchi, più di 1300, hanno avuto luogo a Gaza in Cisgiordania, molto più di quanto sia mai stato riportato in un conflitto in un anno. Accidenti. Ecco. Qui un aggiornamento purtroppo soltanto al 24 settembre e quindi non tiene conto degli ultimi eventi tragici e soprattutto a Gaza City, ma riporta l'OCHA la, 14 su 36 ospedali parzialmente funzionanti, 9 ospedali da campo su 18 parzialmente funzionanti, il 36%, 65 su 181 di centri sanitari periferici funzionanti e in termini di vittime 1722 operatori sanitari uccisi dal 7 ottobre 2023. Naturalmente gli ospedali e le strutture sanitarie sono protette dal diritto umanitario, dalla Quarta Convenzione di Ginevra, dalla risoluzione 2286 del Consiglio di Sicurezza del 2016, dallo Statuto di Roma, che è quello che ha creato la Corte Penale Internazionale. Ma questa protezione viene a cadere se le strutture sanitarie vengono utilizzate, al di là dei loro obblighi umanitari, per recare danno al nemico. Questo è quanto dice la Quarta Convenzione di Ginevra. In caso di dubbio si deve ritenere che non sono usati a questo scopo. Comunque vada, i tre principi fondamentali della condotta in ostilità devono essere rispettati, che sono il principio di distinzione tra civili e combattenti, il principio di proporzionalità che sostiene che il danno arrecato deve essere proporzionato al guadagno, diciamo così, al beneficio militare ottenuto, e il principio di precauzione che intende minimizzare il danno ai civili. Perché vengono attaccati gli ospedali? Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha riassunto in 4 motivi, diciamo così, ragioni, il fatto che vengano attaccati gli ospedali. Il primo caso sono attacchi deliberati per ottenere un vantaggio militare, oppure attacchi per motivi politici, religiosi o etnici. Altro caso, altra ragione sono i danni collaterali, cioè non intenzionali. E infine il saccheggio di medicinali e attrezzature mediche, come è accaduto nel 2003 a Baghdad, con il collasso virtuale dell'intero sistema sanitario. Nel caso di Israele, perché attaccare gli ospedali di Gaza? Ci sono delle motivazioni ulteriori. Beh, il primo, vediamo, è la convinzione di Israele che gli ospedali siano usati da Hamas per nascondere armi e centri di comando. Le prove non sono ancora state portate in modo indisputabile, ma comunque questa è la motivazione principale apportata. Secondo è la convinzione, e questo è molto diffuso nella popolazione, che la vittoria finale giustifichi una violenza letale su Gaza. È un po' quello che dice la dottrina Dahia, che sostiene, che approva l'uso di una forza sproporzionata volta a cancellare le infrastrutture civili, compreso il sistema sanitario. Altro motivo è per rendere ovviamente i palestinesi, farli sentire insicuri, farli sentire che nessun posto è sicuro e quindi minare la volontà di resistere, la loro volontà di resistere, una specie di guerra psicologica. Infine, motivo centrale è quello di rendere Gaza inabitabile, in pratica per impadronirsi della terra senza la popolazione indigena, che è un po' la logica di eliminazione che fa parte
del progetto coloniale di insediamento del sionismo, un po' una nuova Nakba, una pulizia etnica, un genocidio. Vediamo un po' di ricordare cosa dice la Convenzione del genocidio, come definisce il genocidio. Il genocidio è definito come uno qualsiasi dei seguenti atti che vengono commessi con l'intenzione, con l'intento, questo è centrale, con l'intenzione di distruggere in tutto o parte un gruppo religioso, razziale, etnico o nazionale. Questi atti sono uccidere membri del gruppo, causare danni, gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo, infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita intese a realizzare la sua distruzione fisica in tutto o in parte, imporre misure volte a prevenire le nascite all'interno del gruppo e trasferire forzatamente bambini del gruppo in un altro gruppo ancora. Questa immagine, prodotta dal sito Visualizing Palestine, intende cogliere la distruttività onnicomprensiva del genocidio a Gaza, cioè la distruzione di massa delle case, il domicidio, distruzione intera delle città, l'urbicidio, l'ecocidio, distruzione dell'ambientale, culturicidio, scolasticio, la distruzione del sistema educativo. Quello che manca qui, come potete notare, è la componente medico-sanitaria, che però, vi faccio vedere, gli studiosi, gli esperti si sono sbizzarriti a trovare un nome da dare a questo componente come medicidio o medelacidio, da medela, che in latino vorrebbe dire cura, medicina, iatrocidio, iatros dal greco medico, e healthocide, cioè chiamiamolo salutocidio. Il gruppo di ricerca multidisciplinare che si chiama Forensic Architecture, che risiede al Goldsmith College University of London, e il cui leader è Eyal Weizman, un israeliano, in un rapporto di oltre 800 pagine analizza la condotta dell'esercito israeliano nel primo anno di guerra, mostrando la distruzione quasi totale della vita civile a Gaza. Particolarità di questo rapporto è che cerca di identificare modelli all'interno della violenza compiuta, cioè la ripetizione di atti uguali, simili o correlati in tempi e luoghi diversi. Tali modelli indicherebbero che questi attacchi sono organizzati e progettati piuttosto che verificarsi in modo casuale o fortuito. Vediamo il caso del prendere di mira sistematico, dell'attaccare sistematicamente gli ospedali. Questo gruppo ha evidenziato che l'esercito israeliano ha ripetutamente preso di mira le infrastrutture mediche a Gaza, e la loro analisi indica che il prendere di mira gli ospedali da parte dell'esercito segue uno schema, un modello coerente e distinguibile di 5 fasi consecutive che alla fine portano alla cessazione della funzione di quell'ospedale. Queste 5 fasi sono: primo, l'evacuazione, gli ordini e gli avvertimenti di evacuazione dell'ospedale, poi attacchi nei dintorni dell'ospedale, attacchi diretti all'ospedale, assedio dell'ospedale e invasione dell'ospedale. Questo rapporto, questo gruppo ha evidenziato come praticamente tutti gli attacchi e gli ospedali distrutti o danneggiati hanno subito questa sorte. In particolare, il gruppo, Forensic Architecture, ha tracciato, verificato, mappato e correlato tra loro quasi 2000 eventi individuali
al fine di far emergere modelli comuni, appunto. Tali modelli hanno indicato che questi attacchi sono organizzati e progettati piuttosto che verificarsi in modo casuale. E cosa dicono letteralmente? Che la condotta dell'esercito israeliano a Gaza indica una campagna, l'esistenza di una campagna organizzata e sistematica per distruggere la vita, le condizioni necessarie per la vita e le infrastrutture che sostiene la vita. Esempi di questo comportamento sono la tempistica degli attacchi agli ospedali, che è legata alla presenza di civili sfollati. Tutti gli attacchi erano sempre pieni di civili che si erano rifugiati dentro gli ospedali. Gli operatori sanitari sono target diretti, sono bersagli diretti e non vittime indirette. L'esercito israeliano distrugge e occupa ospedali anche dopo che sono stati evacuati, cioè gli ospedali sono andati vuoti, sono andati distrutti quando erano già stati svuotati e un danno particolarmente serio è stato inflitto ai servizi di maternità, quindi servizi riproduttivi. Lo stesso, in pratica, è quello che, la stessa conclusione è quella a cui arriva la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta che ha pubblicato il 16 settembre scorso il suo rapporto in cui documenta la presenza di genocidio a Gaza e ho estratto due paragrafi. Il paragrafo 208 che dice: la Commissione constata che le autorità israeliane erano consapevoli del fatto che distruggendo il sistema sanitario in tutta Gaza le loro azioni avrebbero portato alla distruzione dei palestinesi come gruppo. E il paragrafo 243, la Commissione conclude che le azioni di Israele costituiscono violazioni degli obblighi derivanti dalla Convenzione sul genocidio, quindi che sta commettendo genocidio. Infine, credo che l'immagine più iconica, simbolica della distruzione del sistema sanitario di Gaza sia quella del dottor Hussam Abu Safia, arrestato il 27 dicembre 2024, che è il direttore dell'ospedale di Kamal Adwan, che è tuttora detenuto nelle carceri israeliane, è stato da poco, senza accusa, è stato da poco incontrato da Physicians for Human Rights Israel, che l'ha trovato in condizioni serie e allarmanti. La sua liberazione, credo, dovrebbe essere uno degli obiettivi primari di chi lavora e lotta per il diritto alla salute e alla vita della Palestina occupata. Grazie. Bene. Virus a te. Penso che sia importante aprire un question and answer. Sì, per adesso non sono arrivate domande quindi se volete rivolgere qualche domanda a Angelo Stefanini, questo è il momento. Ora mai più. Se non ci sono domande, potrebbe essere utile Guadagnare tempo, no? elaborare su due concetti. Il primo è la questione citata all'inizio del fatto che non ci sono evidenze dell'uso militare degli ospedali. Su questo sarebbe utile approfondire. Ovviamente approfondire sulla mancanza di evidenze non è facile, ma capire come si è arrivato a questa conclusione. E l'altra cosa che io non ho capito dalla presentazione, ma forse in realtà sono comparsi dei dati su quanto siano gli ospedali funzionanti al momento rispetto a quelli che erano inizialmente funzionanti. Forse è passata una slide, ma rapidamente. E ovviamente queste domande in attesa di vedere se ce ne siano delle altre.
Vedo che ce n'è una Pirus, quindi forse si possono raccogliere anche altri input. Sì, e Sabrina chiede, può ripetere la lettura della prima slide sulla quantità di attacchi in Palestina maggiore ad altri conflitti? Sulla questione, se mi è permesso, sulla questione dell'uso militare degli ospedali, forse anche un'altra considerazione importante, vale a dire che il diritto internazionale è molto chiaro su questo. Le strutture sanitarie godono di una protezione speciale. Questa protezione può essere persa qualora il nemico utilizza gli ospedali per azioni militari. Questo vuol dire proprio azioni militari, semplicemente la cura di anche combattenti feriti non è considerato un uso militare di un ospedale. Rispetto alle prove mancanti, anche qui il diritto internazionale è chiaro, in caso di dubbio deve rimanere lo stato di protezione speciale. E qualora anche fosse provata la violazione del diritto internazionale, quindi si usa l'ospedale come una posizione da cui fare combattimenti, non viene a cadere il principio della proporzionalità. E quindi, No, soprattutto no. considerando come dire, l'accusa anche della presa di ostaggi, no? Di human shields, e se questo è il caso, va ulteriormente con ulteriore cautela e dovuta a un'eventuale azione militare, proprio perché ostaggi o scudi umani non possono per loro definizione scappare e quindi bisogna mantenere un elevatissimo cautela negli attacchi. Questo credo è evidente che non è in nessuna maniera stato una considerazione o rispettato. Io mi fermo Sì, qua. se posso aggiungere, non solo il principio di proporzionalità, ma i tre principi fondamentali, distinzione, proporzionalità e precauzione, valgono sempre, anche quando Esatto, viene violato, anche quando perde la la protezione protezione. speciale. Mm, Sì. esatto. Per quanto riguarda i numeri, riguardo al numero dei casi, degli incidenti di violenza contro o ostruzione all'accesso ai servizi, nel 1361 sia Gaza più Cisgiordania nel 2024. Questi sono dati che sono pubblicati, questa è una pagina di questo rapporto Safeguarding Health in Conflict, che è accessibile e in fondo alle referenze trovate anche il link. Non ricordo cos'altro. Grazie. Non, non vedo altre domande, quindi Lorenzo, visto anche Va il bene. tempo, Grazie, grazie ancora anche dell'aver dato l'opportunità di approfondire ulteriormente. Forse c'è una domanda sul numero di ospedali Ah, riempiti. sono, Questo come ho detto, purtroppo non abbiamo i dati dal 24 di settembre, perché in questi ultimi giorni sono successe cose molto gravi le associazioni umanitarie, a cominciare da Medici Senza Frontiere, se ne sono andati per questioni di sicurezza. Quindi l'accesso ai servizi sanitari è estremamente ridotto, se non assente. Però i dati che avevo dato erano di, mi pare, 14 o 16, 14 ospedali su 36 in totale che erano parzialmente funzionanti come ospedali. Poi un terzo invece dei centri
sanitari periferici, che sono strutture, e io ve lo dico per esperienza perché andavo laggiù a lavorare con loro, estremamente, estremamente efficienti ed efficaci e con una distribuzione sul territorio molto, molto intensa. Quindi sì, i dati ovviamente sono ancora da aggiornare a queste ultime settimane. Il rapporto dell'OCHA prossimo uscirà domani, quindi e l'ultimo è quello di martedì, cioè di venerdì. Ok. Pio, scusa se ho fatto questa No, ho precisazione. visto, sì, benissimo perché ho visto adesso Francesco Zambon, non avevo visto la sua domanda sulla questione che gli attacchi su civili sono giustificati dal fatto che i bersagli erano militari o che quel sito c'erano esponenti di Hamas, e poiché appare evidente che non è così perché Israele non è accountable per questo e rispetto a chi. Però penso che ne abbiamo già risposto un po' a questa questione, no? Dell'uso militare, eccetera, eccetera. Quindi comunque grazie mille della domanda. Ok, dobbiamo andare avanti. Io però passo la parola a Francesco Baronadesi, co-direttore dell'Epidemiologia Prevenzione, che come ho detto all'inizio gestirà semplicemente la seconda parte. Quindi Francesco, ti vedo inquadrato e passo a te la parola. Buon pomeriggio a tutti, vi porto i saluti della rivista Epidemiologia Prevenzione che insieme ad AIE ha organizzato questo evento di oggi e direi che senza perdere ulteriormente tempo passerei alla seconda parte. Il mio ruolo sarà soprattutto quello antipaticissimo di dover interrompere i relatori, o meglio avvertirli del fatto che sta finendo il loro tempo, quindi i prossimi relatori avranno 10 minuti di tempo ognuno. Attorno al nono minuto io li avvertirò che il loro tempo sta finendo, in modo che si possano organizzare e in questa maniera possiamo ottenere poi anche tempo per per i relatori successivi e per la discussione. Allora, il primo relatore è il dottor Stefano Orlando dell'Università di Roma Tor Vergata, responsabile delle attività giovanili della comunità di Sant'Egidio. Il dottor Orlando è stato anche guest editor di un numero speciale di Frontiers in Public Health insieme a Paolo Vines e a Pirus, che riguarda proprio la salute globale e la guerra. In particolare ci parlerà, farà un focus appunto su quello che sta succedendo in Palestina. A questo punto lascio la parola al collega e quando vuole può partire. Bene, buonasera a tutti. Ringrazio Pirus per l'invito a questo interessantissimo webinar. Appunto, in questi 10 minuti proverei semplicemente a presentare questo numero speciale della rivista Frontiers in Public Health, che come dirò ha raccolto 21 paper più l'editoriale che diciamo, illustra diciamo, tutto il numero speciale, research topic e il modo con cui vengono definiti nella rivista. Essendo poco il tempo non mi soffermerò su tutti i contenuti, sarebbe impossibile, ma proverei anche un po' a dare una lettura del background, del contesto, sia dell'editoriale in sé che dei numeri, dei paper che hanno riguardato Gaza e il conflitto in Palestina. La genesi dell'editoriale in realtà è prima del 7 ottobre, prima dell'acuirsi del conflitto in Palestina, che come sappiamo è iniziato nel 1948, se non prima, in particolare in realtà con l'invasione russa dell'Ucraina abbiamo cominciato a interrogarci con Paolo Vines e poi in seguito anche con Pirus su come gli igienisti, gli esperti di salute pubblica possano e debbano giocare un ruolo rispetto al tema
dei conflitti, della pace e in un certo qual modo anche della prevenzione dei conflitti. La sfida, appunto, mi scuserete se su questo dico delle banalità perché ci ascolta, è che comunque mentre quando parliamo di altri problemi di salute abbiamo chiaro che sono dei problemi, ad esempio ciò che riguarda, non so, le epidemie, virus, batteri e quant'altro, già quando entriamo nel campo della promozione della salute diventa difficile perché ad esempio descrivere il cibo come un problema, parliamo chiaramente della cattiva alimentazione, non del cibo in sé, però è un qualcosa che è difficile da comunicare soprattutto al largo pubblico. Sulla guerra, sui conflitti, il problema principale è che sappiamo tutti, non c'è bisogno di dimostrare o di discutere il fatto che la guerra crea danni alla salute, ma la guerra viene spesso presentata come necessaria, come qualcosa di negativo, ma che in qualche modo serve ad evitare danni ulteriori, per restare ulteriori o maggiori, per restare nel parallelo della medicina come un punto, una medicina che chiaramente non è piacevole, ma che serve a evitare danni maggiori. E quindi in qualche modo l'idea è quella di portare evidenza al fatto che in realtà i danni che vengono evitati dalla guerra non sono maggiori della guerra in sé, ma i danni della guerra sono maggiori. E quindi abbiamo lanciato questo research topic per provare a raccogliere studi il più possibile sui danni ad ampio spettro dei conflitti. La risposta è stata notevole perché di solito questi research topic raccolgono una decina, quando raccolgono più di 8-10 paper sono un successo, in questo caso sono arrivati 21 articoli e subito, sin dall'inizio, sono arrivati molti articoli su Gaza. Teniamo presente che il research topic è stato lanciato a maggio 2024, è passato quindi più di un anno. E questo anno molte cose sono cambiate nel modo in cui si parla del conflitto di Gaza. All'inizio, ad esempio, tra di noi ci siamo, tra virgolette, diciamo, preoccupati perché non voleva essere un numero solo su Gaza, ma arrivavano molti studi. Anche tra di noi ci siamo interrogati se era corretto o non corretto l'utilizzo della parola genocidio da parte di chi scriveva questi articoli, perché in quel momento era, come sapete, un argomento molto, diciamo, discusso, sebbene Pirus poi è stato uno dei principali diciamo, guide su questo discorso, già c'erano state diverse prese di posizione sia a livello legale che a livello della comunità della salute pubblica. Questo per dire che in un anno e mezzo molte cose sono cambiate. Ma certamente Gaza è stato, è stato in quel momento ed è tuttora un esempio molto chiaro di come ci sia una disproporzione nella risposta. Quindi l'uso della guerra, in questo caso della risposta israeliana, a un qualcosa che è diciamo, unanimamente condannato, gli attacchi del 7 ottobre di Hamas, non è stato, soprattutto all'inizio, ora un po' meno, però ripeto, un anno e mezzo le cose sono cambiate, condannata la risposta israeliana che è decisamente disproporzionata. Chiaramente sappiamo che le questioni non sono quelle della salute pubblica, ma anche quelle geopolitiche che ci portano a vedere gli Stati Uniti e Israele come nostri alleati e quindi nostri intendo non miei o vostri, ma dei nostri governi di paesi diciamo, che fanno parte della NATO e di alleanze militari e quindi in qualche modo a diminuirne diciamo, come dire, la rilevanza di azioni negative rispetto ad altri che non sono nostri alleati. Comunque è diciamo, proporzionata la reazione di Israele e la guerra può servire a riportare la pace o a rispondere a un attacco? La nostra risposta chiaramente è no. In questi pochi minuti che mi restano, sono già a metà, vorrei presentarvi brevemente alcuni punti dell'editoriale che apre e chiude diciamo, il research topic e gli studi su Gaza. I conflitti armati diciamo, non solo stanno crescendo, ma colpiscono il 90% civili. E questo chiaramente è uno dei principali argomenti rispetto al danno della guerra, danno diciamo che non riguarda solo i combattenti ma ad altri. Il danno indiretto, quindi non solo, l'abbiamo visto adesso in tutte le relazioni, non è solo quello dei combattenti uccisi, ma tutto quello che ha a che fare con morti che derivano dalla carestia, ne abbiamo parlato, dalla distruzione del sistema sanitario. In questi ultimi anni diciamo, la guerra che diventa sempre più tecnologica basandosi su tecnologie sofisticate e il fatto che il mercato delle armi è in continua crescita e il mercato delle armi, le armi vengono considerate un bene come altri,
fa sì che c'è come un distanziamento morale. Le uccisioni sembrano, diciamo, essere più lontani, non ci sono le riflessioni sui soldati e il loro coinvolgimento nella terribile guerra che abbiamo visto nelle guerre del Novecento, e questo discorso delle armi a noi sembra una delle cause distali ma molto importante di aumento dei conflitti. È chiaro che i conflitti scoppiano per motivi politici, geopolitici, ma aumentano perché purtroppo aumenta il mercato delle armi, e questo è un qualcosa su cui anche noi, diciamo, esperti di salute pubblica possiamo dire qualcosa. Vado un po' rapidamente perché vedo che anche il tempo va rapidamente. Quindi il mercato delle armi è in larga crescita, questi sono i paesi principali produttori di armi. Il fatto che gli Stati Uniti e Israele abbiano il 43%, il 3,2% non è, non è diciamo, corrispondente alla popolazione di questi due paesi, quindi è molto più alto. Ne ho parlato della diminuzione delle responsabilità morali, diciamo, rispetto appunto alla produzione di armi e all'utilizzo di armi, qualcosa che ricorda molto il clima, in cui molte azioni che facciamo ci sembrano poco gravi perché hanno effetti, diciamo, lontani nel tempo e da chi le compie, ma non lo sono. E questo, diciamo, ha portato a un aumento dei conflitti e delle morti per conflitti. Di Gaza questi numeri non serve né che li leggo né che li spiego, perché Sandro Colombo, a parte che è già andato oltre e li ha spiegato molto meglio di me, diciamo, l'impatto devastante per il numero di vittime, e anche, anzi, ringrazio molto l'interessantissima relazione della dottoressa che ora si trova in Libano. Il discorso appunto di Gaza chiaramente va oltre i numeri, perché appunto, come Sandro Colombo ha detto in uno degli articoli pubblicati, al di là dei numeri la sofferenza è immensa, e questo discorso appunto sul riconoscimento del genocidio, che a questo punto, al di là poi, lo diceva prima Stefanini, questa intenzione di genocidio che rimane il cavillo su cui si discute, mi sembra ormai riconosciuto da tutti, e questo chiaramente porta un elemento che va al di là, diciamo, del conteggio delle vittime. Mi sembra giusto ricordare anche il discorso del Sudan, perché purtroppo il numero di vittime in Sudan è altrettanto, è pari a quello di Gaza. Questo appunto non per fare un ordine di priorità o tra i conflitti, ma per dire che credo che nel nostro diciamo così, panorama debbano rientrare tutte le guerre e tutti i conflitti. Appunto il numero di vittime è in continua crescita, e ci sembrava, ecco, portare l'attenzione sul fatto che bisogna interrogarsi anche sulle cause alla radice, diciamo, dei conflitti e della loro crescita, e che appunto la comunità di chi lavora nella salute pubblica possa e debba giocare un ruolo maggiore. Veniamo quindi in quest'ultimo minuto a dire forse solo i titoli dei 5 paper che sono arrivati su Gaza. Credo che siano dei frammenti del mosaico più largo che è stato già diciamo, presentato nelle altre relazioni. Uno studio riguarda appunto il rapporto tra combattenti civili e combattenti militari. Non lo spiego nel dettaglio, mi sembra evidente, questi sono dati che riguardano in realtà il conflitto prima del 7 ottobre, da cui già era chiaro il fatto che in quel conflitto lo scopo non è solo quello di colpire obiettivi militari, ma quello di colpire la popolazione. Questo emerge, diciamo, in estrema sintesi da questo studio. Il secondo è interessante perché può sembrare una questione marginale: l'impatto sulla salute mentale degli abitanti del Kuwait legato allo scoppio, all'acuirsi del conflitto a Gaza. Anche qui non entro nel dettaglio, però credo che sia interessante perché è un qualcosa che osserviamo anche da noi. Questo conflitto, diciamo, in qualche modo preoccupa tutti, preoccupa l'Italia, preoccupa i giovani italiani e occidentali che manifestano anche problemi, diciamo, è chiaro che la salute mentale dei giovani italiani rispetto a un genocidio non conta nulla, però credo che sia un qualcosa che ci interessa perché in fondo è una questione che riguarda tutti e che quindi ci richiede di intervenire in maniera forse maggiore di quello che stiamo facendo. Il discorso sulle internally displaced person, in questo caso sempre su Gaza, e la mancanza di servizi. Questo ancora, ripeto, dati di almeno più di un anno e mezzo fa. Oggi la situazione è molto peggiorata, anche con gli attacchi a Gaza City. Il discorso già affrontato, un minuto, sì, ma ho finito, perché il discorso, questo sull'ospedale di Al-Aqsa e appunto le sfide legate al conflitto.
e alcuni dati appunto su questo ospedale, sull'adattamento legato al conflitto, e poi l'evoluzione dei diritti umani nella West Bank, nella Cisgiordania, che come sappiamo ha subito attacchi minori rispetto alla striscia di Gaza, ma tuttavia non solo il discorso appunto degli attacchi militari, ma tutto il discorso che riguarda la violazione dei diritti umani. Mi fermo qui proprio perché il tempo è finito, ma spero di essere riuscito a dare un quadro. Magari nella chat, se è possibile, metto il link al research topic, che appunto, essendo una pubblicazione open access, è consultabile, scaricabile online, così chi vuole può andarsi con più calma e tempo a leggersi sia l'editoriale che gli articoli che può trovare insomma più utili e interessanti. Grazie. Grazie al dottor Orlando per la sua presentazione. Non era facile portare tutte queste informazioni in questo lasso di tempo così limitato, ma invito tutti quanti ad andare a vedere il numero speciale di Frontiers in Public Health, perché è veramente molto molto informativo da questo punto di vista. La nostra prossima relatrice è la dottoressa Marta Caminiti, medico igienista, collabora con People's Health Movement, Ginevra Global Health Hub, e ci parlerà proprio degli aspetti della solidarietà a livello internazionale, dicendoci qualcosa di più riguardo questi due gruppi con cui collabora. Anche in questo caso 10 minuti, prego dottoressa, the floor is yours. Non la sentiamo però, Attenzione. Ci sente? Lei ci sente, però noi non sentiamo lei. Proviamo a non sentirla. Forse possiamo chiedere aiuto, magari se c'è qualcuno della segreteria AIE che ci può aiutare. Il problema è che penso che non sia un problema di microfono, ma del suo ingresso audio, quindi Ok. forse aveva le cuffiette e adesso deve passare. Forse No? vogliamo invertire i relatori, se c'è già il dottor Montomoli? Ci sono. Perfetto, sì, la vedo, mi scusi. Ok, allora forse facciamo così intanto la collega ha il tempo con calma di ricollegarsi e magari mettere a posto il suo audio. Allora, a questo punto io darei la parola al dottor Jonathan Montomoli, anestesista e rianimatore presso l'ospedale Infermi, azienda sanitaria locale della Romagna, Rimini, che ci parlerà proprio di solidarietà a livello locale e del progetto Rimini for Gaza. Prego, 10 minuti anche a lei. L'avvertirò quando sta per scadere il tempo. Grazie, metto anche Grazie a il lei. timer. Prego. Buon pomeriggio, grazie a tutti. Insomma, abbastanza difficile parlare dopo le relazioni precedenti, anche perché ritengo che noi, insomma, non abbiamo fatto granché, io non sono stato a Gaza, però diciamo che quello che abbiamo fatto è condividendo con colleghi diciamo un disagio, ecco, che stava crescendo alla fine del 2023, quello di riagganciarsi alla campagna lanciata da Medici Senza Frontiere dopo l'attacco in Afghanistan al Trauma Center di Kunduz, da cui è partita appunto la campagna Nota Target, e si è poi, diciamo, realizzata con la risoluzione ONU appunto di protezione delle strutture sanitarie e del personale sanitario. Sappiamo tutti, insomma, il professor Stefanini l'ha descritto bene, quali siano il prezzo che sta pagando il sistema sanitario e i colleghi sanitari, e appunto trovandoci a parlare tra colleghi abbiamo fondato questo gruppo che abbiamo chiamato Rimini for Gaza, ha fatto varie iniziative, la prima delle quali nasce proprio da un'idea di come poter trasformare in parte o dare l'impressione a chi si trovava nel nostro ospedale di quello semplicemente potesse aprire uno squarcio su quello che stava succedendo a Gaza. Quindi insieme alla direzione, insieme ad altri colleghi abbiamo cominciato questo a febbraio 2024 a installare oltre 60 sagome a grandezza naturale
nelle sale d'aspetto, nei corridoi, e in queste sagome veniva riportato il numero dei 6 sanitari israeliani uccisi nell'attacco del 7 ottobre e gli attuali 354 uccisi dal 7 ottobre in poi, i colleghi palestinesi. Ecco, è stata un'iniziativa che all'inizio era partita dal basso, ma che poi ha trovato da subito l'appoggio del direttore generale, e quindi abbiamo fatto una conferenza stampa insieme alla direttrice sanitaria, insieme all'assessore alle politiche sociali del comune di Rimini, ed è stata un po' una delle prime iniziative. Dopodiché abbiamo cercato di, di portare, ecco, di pensare come tutti i giorni noi potessimo avere qualcosa che ci facesse pensare a quello che stava succedendo. Quindi abbiamo prodotto delle piccole spille, da cui abbiamo raccolto delle donazioni per Medici Senza Frontiere e che a tutt'oggi oltre 200 operatori sanitari dell'ospedale di Rimini indossano tutti i giorni. Abbiamo creato una maglietta che è con una frase che ci ha regalato Youssef di Educade: se a Gaza c'è una crisi umanitaria, nel resto del mondo c'è una crisi di umanità, e che tuttora, insomma, utilizziamo per raccolta fondi. Io mi ero definito prima ricercatore che medico, ho cominciato a fare ricerca già alla fine dell'università e anche lì mi interrogavo su cosa potevamo fare come gruppo. Questa è una prima lettera pubblicata su Intensive Care Medicine, la rivista europea più importante in ambito intensivistico, insieme a Elena Bignami, la presidente della Società Italiana di Anestesia e Rianimazione, e Federico Semeraro, che è il presidente della European Resuscitation Council, e Marco Vergano, esperto di etica della società italiana, appunto, in cui facevamo un parallelismo su come abbiamo fermato la società durante la pandemia Covid e come questo è un lavoro pubblicato ad aprile 2024, ancora dicevamo che non si poteva, non si riusciva a fare nulla, le stesse società scientifiche non rilasciavano statement. Abbiamo continuato con manifestazioni, con conferenze, organizzando eventi di sensibilizzazione con Scaini, che era appena rientrato da Gaza, manifestazioni spettacoli di teatro sociale, tutto il devoluto poi provavamo a donarlo a Medici Senza Frontiere. Poi questo movimento si è ampliato ad altre associazioni, ad altri a cittadini liberi, abbiamo creato un coordinamento, abbiamo aderito un po' alle iniziative lanciate dalla Paola Caridi nel mese di maggio, di cui la prima era quella di cercare di coinvolgere sempre con questo spirito di fermare la riflessione i cittadini. Quindi abbiamo chiesto alla cittadinanza per una giornata intera, dalle 9 di mattina alle 7 di sera, di portare un vestito di un proprio bimbo, di un proprio figlio, di prendere un gesso e un numero e mettere a terra il proprio vestito facendo la sagoma e mettendoci un numero. E per cercare di capire quanti erano 17.000 bambini uccisi. Noi siamo arrivati a 1.735 e abbiamo riempito comunque la piazza principale di Rimini. E sempre in questa iniziativa ho conosciuto il professor De Vogli di Padova, che stava scrivendo il libro Selective Empathy, proprio riferito a questo dualismo di come la società occidentale si è mossa, la comunità europea si è mossa nei confronti della Russia in termini di sanzioni, e come invece non era non c'era nessun statement di società scientifica, non c'era nessuna presa, diciamo, azione da parte della comunità europea. E quindi abbiamo lanciato il 15 luglio, anche dopo un abstract rigettato su Gaza, a un congresso europeo, abbiamo lanciato questa petizione. In pochi giorni ha raccolto tante firme, adesso siamo a 8.000 firme di cittadini, oltre 5.000 di accademici sanitari, ed è stata lanciata il 15 luglio in risposta a uno statement di 3 associazioni scientifiche che era abbastanza debole dai nostri punti di vista. Chiedevamo di denunciare il genocidio, e 3 giorni dopo la petizione, queste 3 associazioni, la European Public Health Alliance, l'European Public Health Association e la World Federation of Public Health Association, hanno rilasciato uno statement di, appunto, dove si denunciava il genocidio e si elencavano quelli che erano, come abbiamo visto, i dati e i tristi primati di questo conflitto. Abbiamo ripreso la petizione e abbiamo anche pubblicato sull'Lancet un altro appello, appunto, alle società scientifiche di fare quanto era stato fatto da queste 3 società scientifiche. Sono arrivati, l'AIE stessa ha aderito alla petizione, gli psicologi hanno pubblicato, altre società scientifiche hanno aderito, non solo le aziende sanitarie, anche come l'azienda sanitaria di Bologna, hanno rilanciato nei propri canali la petizione. E poi ci siamo spostati, abbiamo portato avanti anche un altro ambito
di lavoro, che è quello del boicottaggio. Nei nostri punti c'era sempre, anche e soprattutto dopo l'uscita del report dell'albanese, dall'economia dell'occupazione all'economia del genocidio, il fatto di non poter prescindere dagli interessi economici dietro a anche a questo conflitto e dietro a questa posizione dell'Europa. Per cui, come abbiamo fatto? Abbiamo incominciato una ricerca mia a base, mi sono un attimo informato su come veniva la fornitura dei farmaci a livello regionale, andando semplicemente sul sito dell'Intercenter, che è l'ente degli acquisti telematici, ho incominciato a vedere quante gare in regione avevamo assegnato a Teva. Questa è una delle più grandi, scade il 31/12/2025, una gara da 12 milioni di euro per 3 anni di fornitura farmaci, più IVA, più il quinto d'obbligo. Ecco, su questo accordo qui stiamo lavorando per portare a Fabi, l'assessore regionale, e a De Pascali, il presidente, che ricordo hanno emanato una risoluzione a maggio di interruzione dei rapporti istituzionali, ma anche di ogni ente che non si discosti ufficialmente dalle politiche del governo israeliano. Quindi chiedono l'interruzione di questi rapporti, porteremo un dossier in cui appunto chiederemo che questa gara non venga rinnovata. E ricordo anche in Regione Emilia-Romagna c'è una risoluzione votata a luglio 2024, votata all'unanimità, in cui si chiede alla pubblica amministrazione di adottare un codice etico nelle gare. Cioè, aziende che provengono da uno Stato accusato di genocidio di per sé difficilmente possono rispettare i comportamenti etici descritti in questa risoluzione. Per cui stiamo portando avanti anche questo tipo di lavoro. Vi invito, su una conclusione nei miei 10 minuti, a quest'altro evento con i sanitari di Digiuno per Gaza. Il 28 agosto c'è stata una mobilitazione con oltre 20.000 sanitari, il 2 ottobre ne faremo un'altra davanti a oltre 180 ospedali, al momento sono oltre 20.000 gli iscritti sul forum, le richieste sono sempre le 3 richieste che abbiamo portato il 28. Cessate il fuoco, interruzione di rapporti istituzionali, boicottaggio culturale, interruzione di partenariati tra università, aziende e il boicottaggio appunto di Teva. Vi ringrazio. Grazie al dottor Montomoli anche per essere rimasto perfettamente nei tempi. Credo che ci abbia dato una lezione importante oggi in questi 10 minuti su tutto quello che noi possiamo fare e su quello che noi probabilmente dobbiamo fare proprio per cercare di combattere questa crisi di umanità che sta avvenendo, usando le sue parole, in tutto il mondo. Questa è sicuramente una nostra responsabilità. A questo punto proverei, se la dottoressa Caminiti ci sente ora. Buonasera, mi sentite? Perfetto, benissimo, grazie. Allora possiamo preparare le sue slide e appena è pronta la facciamo partire. Allora, non so se vuole mettere, forse vuole metterla in presentazione. Sì, metto in presentazione. Sì, con comodo. Eccoci. Ok, quando è pronta può partire. Bene, grazie mille, buonasera a tutte e tutti, grazie per questo invito in questa quanto mai rilevante, in questo quanto mai rilevante momento di formazione e di comunità insieme su questo tema che è il genocidio che sta avvenendo a Gaza. Io riporto in quanto membro del People's Health Movement e del Geneva Global Health Hub, che sono 2 network di società civile, la nostra esperienza di attivismo e di solidarietà a livello internazionale che diciamo si è susseguita dal 2023. Vi parlerò quindi, volevo iniziare condividendo questa sensazione che penso sia stata anche sentita da molti di voi di fronte ai terrori, agli orrori, ai numeri inimmaginabili del genocidio che sono stati perfettamente descritti dai relatori che mi hanno preceduta. Tantissimi di noi, anche all'interno di network di società civile, si sono sentiti senza parole, senza potere, completamente sovraccarichi da sensazioni di impotenza. Ed ecco, quello che vorrei trasmettere sono tante iniziative che si possono fare come membri della società civile, come operatori sanitari per sostenere quella che è la causa di Gaza in questo momento, che quanto mai ha bisogno del sostegno di tutti. E il Geneva Global Health Hub, come vi dicevo, è un network di attivisti della società civile di 43 società e organizzazioni della società civile e università che fanno advocacy per una governance di salute globale più democratica. E quindi
creano proprio lo spazio speciale e unico a tutte le associazioni che fanno advocacy a livello di salute globale per venire insieme e allinearsi. Qui per esempio ci siamo rivisti proprio prima di entrare all'Assemblea Mondiale della Salute per coordinarci sugli statement da fare e sulle linee da tenere, in particolare anche sulla situazione della Palestina. Di G2H2 vi racconto di tre importanti iniziative. Lo statement che è stato subito rilasciato nel 2023 proprio chiedendo immediatamente il cessate il fuoco immediato, il finire questi doppi standard diversi con cui si trattava Israele rispetto ad altre potenze internazionali che diciamo creavano la distruzione che sta creando Israele. È stato organizzato un workshop a maggio 2024, subito dopo l'Assemblea Mondiale della Salute, proprio per riflettere su, diciamo, questo gap che c'è tra tutto il lavoro che noi facciamo a livello di policy internazionale come società civile, quindi quando andiamo in contesti formali come le Nazioni Unite, l'Organizzazione Mondiale della Salute, e quel poi senso di impotenza che possiamo trovare come cittadini nelle nostre case, nel nostro territorio, e come poter riempire, come poter creare un ponte tra questi due elementi. E questo luglio, scusate, abbiamo redatto due importanti statement guidati da due novità. La prima è che l'AIE Group, che è appunto un blocco di nazioni che da gennaio 2025 stanno coordinando un'azione legale e diplomatica contro, diciamo, le violazioni della legge internazionale di Israele nei riguardi di Gaza, e abbiamo descritto, diciamo, il nostro supporto ai loro 6 punti di proposta, e in più abbiamo segnalato come diciamo, scrivendo proprio ai membri degli stati che hanno contribuito all'AIE Group, che chiediamo che si consideri veramente di sospendere Israele dall'avere le credenziali delle Nazioni Unite. Inoltre abbiamo scritto e inviato uno statement a tutti i membri parlamentari dell'Unione Europea nel momento in cui c'è stata una votazione in cui Germania, Ungheria e Repubblica Ceca si sono opposti assolutamente alle 10 sanzioni, a tutte le 10 sanzioni che dovevano essere imposte su Israele, quindi dicendo proprio the European Union is dying in Gaza. È proprio l'Unione Europea che si sta svelando come inutile, come morta in questa situazione in cui invece dovrebbe farsi avanti. People's Health Movement è uno dei membri di G2H2, è un network globale di attivisti della salute e di organizzazioni della società civile che comprende circa 70 nazioni, e fin dalla propria nascita aveva dentro di sé associazioni legate alla Palestina. Il nostro supporto alla Palestina ha previsto e sta prevedendo sia azioni bottom-up, quindi dal basso, dal territorio, sia organizzazioni di momenti di formazione, webinar, panel, come ovviamente advocacy formale, come vi dicevo, in setting delle Nazioni Unite. In primis io volevo condividere che 3 membri di PHM sono tutt'oggi parte della flottiglia che sta adesso navigando verso Gaza. Ora sono a meno di 180 miglia navali. Questa slide l'ho aggiornata proprio mentre parlavano gli altri relatori, perché Aziz Rahali, che è uno dei nostri colleghi di lotta che sono sulla flottiglia, ha dichiarato che Israele ha proposto di diciamo, intercettare la flottiglia, e che se questo accadrà inizieranno uno sciopero della fame sulla flotta. Quindi condividendo, PHM sta amplificando tutte le comunicazioni live della flottiglia in questi giorni. Ha raccolto, diciamo, ha fatto una raccolta fondi per aprire un ospedale da campo che si è generato nell'autunno del 2024, e ha creato anche una galleria sul proprio sito in cui raccontare le storie di tutti gli operatori sanitari, in particolare quelli di Gaza, in contesti di guerra. Abbiamo organizzato panel in situazioni in cui si raccoglievano tantissimi giovani, come per esempio Manifiesta, che è una manifestazione a Bruxelles, parlando proprio di come sia importante creare link tra le nazioni del sud del mondo e sradicare il meccanismo di oppressione imposto dal Global North. Anche PHM sostiene le group creando proposte in particolare focalizzate sugli aspetti della primary health care e diciamo sulle missioni sanitarie da effettuare per Gaza.
E infine vi volevo descrivere con l'ultima parte della mia relazione più nel dettaglio un progetto che è quello che mi ha avvicinato a PHM, che è quello del WHO Watch, che è un progetto che, che permette a giovani attivisti di tutto il mondo di partecipare alle riunioni delle Nazioni Unite, in particolare in questo caso a quello dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Salute. Eh, Quest'anno a maggio abbiamo creato un policy brief che siamo riusciti anche a far leggere a Tedros, a consegnarglielo, lo vedete nella foto, il Director General della WHO, in cui c'era un'estensiva parte sui propri punti di agenda item sull'occupazione del territorio palestinese, e ovviamente questi policy brief li utilizzavamo da dare ai delegati per provare a stimolare un loro indirizzamento nel voto dell'istanza. Già qualcuno ha parlato della parola genocidio e della difficoltà dell'utilizzarlo in situazioni pubbliche. Diciamo a maggio noi avevamo scritto... Cosa dici? Sì, sì, la metto su un po' più alta che... ok, allora scusate, Prego, pensavo continui, ci deve essere un Ok. intervento. Ok. Dicevo, abbiamo scritto uno statement che abbiamo letto nella sala che vedete, che è quella appunto della committee dell'assemblea, e la prima volta che abbiamo mandato lo statement per essere approvato avevamo scritto la parola genocidio e non ci è stato concesso di leggere lo statement, quindi abbiamo dovuto modificarla perché ancora non era stata, diciamo, ufficializzata dalle Nazioni Unite la posizione a poter usare questa parola. Abbiamo notato infatti, seguendo questo progetto e le assemblee da ormai quasi 5 anni, un doppio standard di come erano le parole dure dei delegati quando è iniziata la guerra in Ucraina, con grandi e forti, immediate parole nette di condanna verso la Russia, e come invece si usano parole molto più soft rispetto a Israele in questa nuova circostanza. Nel 2025 è un po' cambiata questo aspetto di comunicazione tra i delegati degli Stati membri, con questo grande colpo di scena che è stato, colpo di scena aspettato, però insomma è stata una mossa molto forte degli Stati Uniti di tirarsi via dall'Organizzazione Mondiale della Salute. È stato assente, gli Stati Uniti non erano presenti come delegati ufficialmente all'Assemblea, e alcune nazioni anche del West, insomma dell'Occidente, ad esempio in Inghilterra, i delegati hanno usato la parola genocidio durante i loro statement. Cosa è successo? Cosa è stato approvato? È stato approvato il fatto che la Palestina venga notificata all'interno delle International Health Regulations, che avete visto anche in tutte le relazioni precedenti quanto siano importanti perché regolano appunto le relazioni internazionali dal punto di vista della salute, e simbolicamente adesso diciamo la bandiera della Palestina come Stato membro in modalità di osservatore è anch'essa presente agli headquarters dell'OMS. Abbiamo ascoltato veramente a Ginevra a maggio Israele pubblicamente, diciamo, durante i suoi statement dire che Israele non targeta i civili, che non ha targettato, che non ha, diciamo, colpito né personale medico né umanitario, e che non c'è nessun tipo di carestia in Gaza. Quindi veramente è stato un qualcosa di surreale. E noi abbiamo cercato, oltre che la parte formale, di rompere questo silenzio e queste mura del suono che c'erano a Ginevra, anche con delle azioni, diciamo, un pochino diverse dagli statement. Quindi, per esempio, abbiamo fatto entrare una cinquantina di peluche di giocattoli per bambini e ce li portavamo dietro, e quando qualcuno si fermava per chiederci come mai avessimo un orsacchiotto attaccato allo zaino, parlavamo del fatto che Israele ha proibito l'arrivo, diciamo, di merci e anche di giocattoli in Gaza, in Palestina, da anni, e quindi era un momento di scambio di discussione. Siamo riusciti a far passare dai metal detector Un non so quanti minuto. chili, grazie mille, non so quanti chili di angurie, e silenziosamente, senza cartelli, senza dire nulla, davanti al desk in cui tutti i delegati passavano, offrivamo il simbolo della lotta palestinese, una fetta di anguria a chi volesse passare, con la commozione del delegato palestinese quando è stato con noi. Abbiamo organizzato tantissime manifestazioni davanti al Palazzo delle Nazioni Unite, nelle strade a Ginevra, per denunciare, diciamo, soprattutto il colpire gli ospedali e il personale sanitario a Gaza.
Questo è stato già citato, quindi il fatto che un membro di G2H2 abbia pubblicato questo importantissimo statement proprio a settembre, adesso in un periodo caldo, adesso che c'è la General Assembly delle Nazioni Unite che è terminata da poco a New York, in cui avrete sicuramente visto le immagini forti di Netanyahu, che appena iniziato a parlare ha visto l'intera quasi sala di delegati alzarsi, dargli le spalle e andarsene. Proprio oggi PHM alle 3 aveva un meeting con l'AIE Group per aggiornarsi su cosa sta succedendo a New York, quindi ecco, ci teniamo sempre informati per cercare di fare fronte comune dal punto di vista dell'advocacy internazionale. Il WHO Tracker è uno strumento che, se volete, trovate online per seguire per argomento tutti gli statement e gli item approvati durante le riunioni ufficiali delle Nazioni Unite e dell'OMS. E con questo vi saluto ricordando veramente che le azioni delle persone, della società civile possono avere un potere estremamente trasformativo. Pensate solo allo sciopero che c'è stato in Italia, vedete le immagini sulla destra, e oggi Al Jazeera ha pubblicato che a Gaza queste scene, queste immagini dello sciopero italiano ha creato un raggio di speranza. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dottoressa Caminiti per questa presentazione e per averci ricordato tutto quello che anche noi possiamo fare. A questo punto io passerei la parola a Pirus, perché abbiamo delle testimonianze importanti che arriveranno da Israele e dalla Global Sumud Flottiglia. Quindi, Pirus, se ci sei, ti lascio a questo punto la parola. Sì, grazie, ci sono. Sì, la nostra intenzione era appunto di evidenziare anche l'importanza dell'opposizione all'interno di Israele alla guerra e a quello che sta succedendo. Chiamando qualcuno dei giovani riservisti o militari che si rifiutano di prestare servizio militare con estremo coraggio perché affrontano anche la prigione proprio. So I will switch to English because I just told Ido that we were very, very interested and keen to have you as a testimony of opposition inside Israel. And so we contacted before the 972 magazine, and they recommended to get in touch with the Association of Mezarvot, which is aiding people like you that are refuseniks, that are refusing to go to the military, and just to tell us your experience and point of view. So without further ado, I give over the floor to you, Ido, and I thank you really very much for being with us this evening. Over to you. Thank you so much for having me. I'm sorry for the poor camera quality. My camera is not working, unfortunately. My name is Ido. I am 19 years old. I was born and I live in Tel Aviv. I refused to join the IDF in November 2024. I was imprisoned for this decision. We are seeing now a situation in which all refuseniks 19 years old are imprisoned for different amount of time. It's between a month to 6 months, 7 months even. It really depends on the case. To those who don't know, everybody here, all Jewish Israelis are supposed to enlist, besides a few of the ultra-Orthodox community. I refused because I see this war, as we call it, as a clear and open genocide against the Palestinian people. I have friends who are Palestinian. I have comrades who are Palestinian. I myself am an activist against the occupation since the age of 14. I cannot
be a part of an army that commits genocide or is responsible for an occupation and apartheid in the West Bank, while at the same time having these friends and at the same time wanting peace, equality, and wanting a better future. I see that my security as an Israeli is tied with the security of the Palestinian people, and my future is tied with the Palestinian future, which is freedom and equality. Those are the reason I refused, and those were the reasons that I decided to go to prison. In prison, they take you to the military prison. It's called Prison 10. Right now in prison, if I'm not mistaken, there is 5 refuseniks that we personally in the Meservot network help. There are also anonymous people that do it on their own, but we specifically help those who do it for ideological, political background and want our help. Since October the 7th till now, we're talking about more than public refuseniks, more than 30, with a few more anonymous people that didn't want their name to be out, but we helped as well. And we're seeing an unprecedented call for refusing, and unprecedented amounts of youth who are saying that they will refuse to join the IDF because they do not want to be a part of an unjust war. They do not want to be killed and kill for radical settlers who are in our government, who are trying to occupy Gaza, trying to eradicate Gaza from the map. I would love to hear whatever you want to questions, whatever you want to hear about our activism. We, besides refusing, since then, I mean, November 2024 was a long time ago, we protest every week against the genocide, against the occupation, together with Palestinians, together with the Palestinians from Israel, citizens of Israel, but also we go to the West Bank and help communities over there. We try our best to fund to do fundraisers for food and aid in Gaza. We did in the past. And besides that, the most important part for us is not doing activism here in Tel Aviv alone, but being joint connected with our Palestinian comrades, because only we believe that only together with Palestinians and Jews, we can defeat this far-right government, we can stop the genocide, and we can improve our living conditions for the future. So in the end of the day, I would stress the point of joint Palestinian-Jewish struggle, and I will stress that we as refuseniks are accepted very well and have very strong connections with fellow Palestinian activists and Palestinian organizers, whether that be from the West Bank or from Israel. And besides that, I would just say that the refuseniks movement is mostly teenagers who are forced into prison because of their ideological beliefs. None of us would choose prison over just living our lives, but unfortunately, this is a step which is important. This is a step that creates noise and press around the genocide, around people not going to the army. And one of our main reasons that we go to prison and not just, silently try and go out of the army saying that we have health problems or something like that, is because we want to reach fellow 18, 16-year-olds who are before army and show them that there are people who are not going to the army, because many people here grow up in a militaristic society. They believe that they must go to the army. They believe that it's their only option. And if we do not speak up and if we do not take this step on our own, then people won't hear of this option. People will go because they're feeling forced to, even if it contradicts their moral compass, and even if they wouldn't otherwise. We recently also did some activism around the Global Sumut Flotilla. We had a protest in Jaffa, the city that's literally connected to Tel Aviv, the historical city from thousands of years,
We went to the port of Jaffa. We stood with Palestinian fishermen with signs saying, break the siege, stop the starvation. And we showed our solidarity as Palestinians and Jews together with the Global Tzimut Flotilla and the global campaign to stop the genocide and to break the siege on Gaza. We really hope that we can continue with this, even now that the flotilla is coming close and entering very soon. We are seeing what we are able to do, but it's getting harder and harder to protest and demonstrate here because of the police response, because of the government response. We're talking about people being surveilled, people, every protest now getting attacked, getting arrested. It's a real toll on us now, and obviously for Palestinian citizens of Israel, it's even 10 times worse, and we are trying to do what we can to help them. But in the end of the day, now you see every protest in a Palestinian city in Israel gets attacked, people get beaten, arrested, sometimes for days, and without help, without support, we will just plunge into authoritarianism completely. If you want to hear any more, I would love to see what I can talk, but I think I talked enough. Thank you. No, thank you so much. Really, it was heartwarming to listen to you. And because this is what we as an association wanted to highlight, the importance, what you called the common struggle from Israelis and Palestinians for a liberation, for the emancipation of all people together. So, and you are so extremely brave. Thank you. It's incredible. We have one question here in the section. You somehow already said something, but maybe you can. I would like to ask, says here, how many soldiers question Israel's current policies even before October 7? And 2, what are the social repercussions of your choice? Israeli society is very militarized and divided. Are you discriminated against for your choices? This is the question. So people that directly are not going to the army, we do not have the statistics because the army does not want us to have it. They do not release statistics. We know that from everybody that is supposed to enlist, only about 55 to 60% of 18-year-olds actually enlist. Not everybody because of political reasons. Many have personal reasons. They might be ultra-Orthodox Jews. They might have mental problems, health problems. But in the end of the day, not everybody enlists, and it's growing and growing the number that do not enlist. We, like I said, know of more than 30, between 30 and 35 public refuseniks that have been with us since October the 7th. That is on top of a couple more that are anonymous. That is on top of thousands and thousands of reservists who do not go back to the war. Many reservists have refused since October the 7th because even if they, for some reason, decided to enlist at first, they now see the war goals as not just. They are different from us because they have been in the army and they do not get imprisoned for the refusal. So they are a different organization, different people, but you see a growing number of people saying that they are going to refuse, actually refusing, and calling for refusal, because it's clear to many people now, even from the more mainstream crowds, that this is not going anywhere that is, well for any of us. Unfortunately, it's not enough. Unfortunately, not enough people talk about the suffering in Gaza. Not enough people recognize the genocide. But that is our job to enlighten people, to put the spotlight on this and continue demonstrating and organizing, because the numbers of our more radical left is growing as well.
The other question was, remind me. No, there were several other questions coming in right now. You answered very well this first question. There is Marco Scala. We are seeing in these years, even today, in comments, an alternative narrative from the Israel part. For example, kids victims are Hamas terrorists. The hospitals are only Hamas base camps. Do you believe that the Israeli civil society actually believes this narrative, refusing to portray themselves as the bad guys, or is it just propaganda and everybody knows what's happening? I think that unfortunately, Israeli society is in denial. It's for many Israelis that I know and that I see and talk with. It's just denial. It's not that they do not get the images. It's that everything has a justification in their mind. If we bomb a hospital, then they get the propaganda that it's Hamas base. They get told all of these stories. And if you live here, if you're not in some Twitter, Telegram groups, online groups, just seeing mainstream media, nobody is talking about Palestinian suffering. Nobody is talking about anything that is happening in Gaza. The only time that they do is if a story is too big to not show, and then they justify it for hours and hours on end. So many people who are older, many people who do not have access to social media get propaganda 24 hours a day. And many young people, unfortunately, are very went to the far right after 7th of October and just do not believe anything they see. And when they do believe, many of them, unfortunately, even, say that, they deserve it and say that there are no innocents in Gaza. I cannot say anything else, unfortunately. I cannot say that Israel society is different. This is our society, but we are trying our best to change people's minds, but it's very hard to fight the propaganda machine. There are many. There are saying just thank you for your for what you are doing. And there's another question I would like to ask you that came in. I really appreciate your effort and courage, Ido. I'd like to ask you, as Israeli, do you think European countries should stop any collaboration with Israel, including academic collaboration? How can we support Israeli opposition against this far-right government? I think the best way is to lobby and pressure your representatives and people in power in Italy and in other governments and local governments to stop giving aid, stop giving arms to Israel, stop collaborating on the state level, on the national level. We're seeing now more and more European countries, more and more people around the world calling it a genocide, saying that we should recognize Palestine or stuff like this. It is not enough. You cannot recognize a genocide while giving the people committing it arms. Unfortunately, I do not believe that academic boycotts help. Also, I know many Palestinian Israelis that suffer from these boycotts, unfortunately. If some pressure like this can help also, that I can bear the pain, but I think that the more thing that is better is on the state level and pressuring representatives. And I have to give my deep appreciation for all the workers in Italy that went on strike. It was amazing for us. I would say that here on the ground, all of the media was talking about Italian strikes and how they are anti-Semitic and whatever not. We know that they are not. We know that they are justifiable, and we know that these things in the end made your government change their minds and will make your government change their mind in the future. And the best thing to do is just not let normal life continue while a government is helping Israel in this genocide, and striking, boycotting, and lobbying representatives is the best way, I think. And thank you to all Italians who are still on this.
No, thank you. We lost your site, but yeah, here you are again. No, thank you really very much. There are no more questions, and really thank you again. I cannot say it too often. And now we have another testimony right from the flotilla. You already talked about the flotilla and how you are supporting their efforts. E passo all'italiano e quindi sulla flottilla ci aggiorna adesso Marco Baino, che è un referente del Global Movement to Gaza, di cui fa parte la Global Summit Flotilla, che ci dà un aggiornamento. A te la parola, Marco, e grazie mille per essere qui. Ecco, ciao, sì, sono lì con voi, e in realtà sono anche con il presidio sotto l'acqua a Trento, che abbiamo deciso di fare giusto ieri sera in un'assemblea con una ventina di associazioni del territorio. E aggiornamento, io partirei dal Global March to Gaza, dalla quell'azione folle di andare con tutti i mezzi, acqua, piedi, terra, aria, che abbiamo fatto a giugno e che non aveva raggiunto un livello mediatico significativo, che era un po' quello che dicevamo, ma come abbiamo fatto questa cosa e quasi non si è visto, ma ha permesso alle 12.000 persone che c'erano in quell'iniziativa, eravamo in 5.000 al Cairo con l'azione e la manifestazione che abbiamo fatto a Ismailia, al confine con il deserto. C'erano altre 7-8.000 persone che da Tunisia, Algeria, eccetera, cercavano di arrivare via terra e che sono state poi bloccate dalla Libia e quindi hanno manifestato a Tunisi. E c'era stata subito prima di noi la Magdalene con la nave, la barca della Magdalene con Greta Thunberg e gli altri attivisti che sono stati fermati. Tutto questo lavorio insieme, che lì per lì sembrava non avesse portato chissà cosa, in realtà ha permesso di imparare a lavorare tra noi. In 2 mesi si sono messe insieme queste migliaia di persone e sì, alcune collaboravano già tra loro come organismi non governativi o altre associazioni, ma tutto l'insieme ha permesso di creare quella fiducia, quel meccanismo di lavoro legato alla fiducia che ci ha permesso anche di scegliere di continuare su quella strada. L'essenziale che condividevamo tutti e anche adesso lo sentiamo che è quello che fa da legame forte, è dire non possiamo stare a guardare e semplicemente chiedere ad altri di fare qualche cosa. Ok, ma io personalmente cosa posso fare? Allora, tra le tante modalità che ci sono, quella di andare col proprio corpo è significativa. E la flottiglia quindi adesso sta proseguendo. Ecco, io mi ricordo quando tornavamo dall'iniziativa della marcia verso Gaza, che c'era già l'idea delle 1.000 Magdalene, quindi 1.000 barche che vanno a Gaza. E quasi ci si rideva su, perché diceva tra l'altro una proposta della Malesia. Dice sì, dalla Malesia partono con 1.000 barchette e vengono a Gaza, sì. E invece sì, è proprio quello che stiamo cercando di fare. Con queste 50, quindi con tutto questo lavorio di persone, si sono riuscite a trovare, comprare 50 barche e metterle in mare. Come equipaggi c'erano più persone disponibili di quello che serviva, anche questo a me ha colpito molto, che dall'Italia ad esempio a March to Gaza eravamo in 150 che abbiamo partecipato, mentre come disponibilità per le barche c'erano più di 1.000 persone pronte ad andare. Poi le barche contengono poche persone, quindi è stata fatta una selezione notevole, partendo soprattutto da chi aveva esperienza di mare, ecco, oppure ruoli particolari che quindi
ecco sì, ruoli, passaporti, oppure penso ai VIP, giornalisti, sanitari, persone che possono dimostrare anche col loro ruolo come siamo interessati a dare visibilità a Gaza e non dare visibilità alla flottiglia. Però mi accorgo di quanto in Italia si smuovono le cose non solo al governo, che è quello che mi interessa, quello che ci interessa e conta, perché sono quelli che hanno le decisioni operative da poter fare con più potere, diciamo, ma anche alla base, tra le persone, la percezione che andare coi corpi è che è proprio un modo diverso di lottare. Io sento che la scelta non violenta, vera, radicale, fatta anche da chi magari teoricamente non è così categorico, però dice sì, scelgo e uso la non violenza qui insieme agli altri attivisti perché è lo strumento che conta, che mi permette di arrivare vicino alle persone, di tenere il legame con i Gazawi, che sono il vero obiettivo, e con i meccanismi internazionali che stanno generando morte e non sono capaci di attivarsi nello smontarla. Ecco, mi viene un po' da dire questo. Come aggiornamento, dopo lo sciopero di sabato scorso con migliaia e migliaia di persone in tutta Italia, adesso si è concordato che per il giorno zero, il giorno in cui verranno fermate le barche, si attiveranno presidi in tutta Italia, laddove non sono già partiti, come anche qui e in tante altre città. Quindi un presidio immediato in tutte le città e il giorno successivo sciopero generale indetto da più sindacati. Per il momento abbiamo CGL e USB, ma vediamo quali altri si aggiungono. Sciopero generale subito il giorno dopo per bloccare tutto. Come vengono bloccate le barche, qui blocchiamo e l'idea è di bloccare anche gli ingranaggi dell'economia che vuol far finta di niente e vuol continuare a vendere armi e anche guadagnare comunque, far finta di sì, i commerci con Israele, eccetera. Ecco. Grazie. Grazie davvero Marco, penso che questo sia intrecciato benissimo anche con l'intervento precedente da Israele e siamo un po' in ritardo, non troppo, ma ho visto che non ci sono particolari domande sulla flotilla, anche perché le persone credo siano informate su questo. E quindi Marco ti ringrazio per aver trovato il tempo per Ecco, intervenire al nostro sì. webinar e Ecco, passo la... Dimmi. Una cosa che sento importante, il legame proprio personale con le persone che sono sulla barca, con cui prima abbiamo fatto le marce insieme e adesso sulla barca, sono quei contatti personali che attivano quella fiducia e anche qui smuovono le persone. Io penso ai contatti personali che ho sul territorio e che si preoccupano con me e per me di quello che succede. Ecco, questa dinamica che si sviluppi il più possibile. Grazie. Grazie ancora, grazie Marco e passo la parola a Dolores per le conclusioni o se ci ne sono da parte del panel qualcuno che vuole aggiungere una sua considerazione, può farlo prima magari delle conclusioni di Dolores. Non vedo. No, a me piacerebbe, scusa, ma non riuscivo Vai, Lorenzo. Ma adesso è tardi, abbiamo sentito davvero tante cose, tra l'altro penso che sia stato poi farai tu le conclusioni, ma devo dire di una ricchezza notevole, quindi dobbiamo veramente ringraziare chi ha contribuito. Volevo solo riallacciarmi al commento che abbiamo avuto da Israele
da Ildo che effettivamente come lo dico anche in quanto membro in quanto associazione, ma non come, anche se è una mia opinione personale, ma come associazione scientifica, e penso che dobbiamo fare un ragionamento sulle questioni del boicottaggio culturale e del boicottaggio scientifico in generale, in questo caso su Israele, ma se ne era parlato anche in precedenza sulla Russia e in generale su qualunque altro stato su cui o situazione su cui si vuole intervenire. Io penso che sia davvero importante mantenere dei canali di apertura invece sulla parte culturale e scientifica, quindi volevo solo fare un commento specifico su questo, su cui può essere un punto di futura discussione all'interno dell'associazione o comunque all'interno di diversi gruppi anche della rivista Epidemiologia Prevenzione sul significato e sul fatto che i boicottaggi culturali e scientifici, almeno a mio parere, possono non portare nella direzione di cercare di spingere verso la pace. Quindi volevo aggiungere questo commento, è un piccolo commento sulle tantissime cose che abbiamo sentito, quindi non so se ci sia tempo e modo di fare una discussione adesso, la rimanderei per il futuro e lascerei quindi direttamente a te, Dolores. Va bene, grazie Lorenzo. Sì, siamo in ritardo, quindi giusto due parole. Io intanto ringrazio il gruppo AIE Pace, in particolare Pirus e anche Epidemiologia Prevenzione, per il contributo all'organizzazione e anche alla gestione di questo webinar. Ringrazio tutti i relatori e le relatrici per gli interventi davvero interessanti e un po' riduttivo che ci hanno permesso di guardare a questa, diciamo, tragedia di Gaza con lo sguardo dell'epidemiologia. Abbiamo visto che il conflitto produce effetti immediati in termini di mortalità, di carestia, di distruzione delle infrastrutture sanitarie, ma come è stato detto ci sono anche delle conseguenze a medio e lungo termine. Abbiamo visto Zeina con un tentativo di proiezioni, quindi sappiamo dal punto di vista epidemiologico che l'interruzione dei servizi di base aumenta il rischio, per esempio, di epidemie prevenibili. Pensiamo alla carenza di vaccinazioni o alle difficoltà di accesso all'acqua potabile, al sovraffollamento, oppure pensiamo alle malattie croniche, per esempio il diabete. Queste rischiano di peggiorare per la mancanza di farmaci o di continuità delle cure. E non tralasciamo gli effetti sulla salute mentale, perché l'esposizione prolungata a traumi e violenze, soprattutto nei bambini, avrà ripercussioni che si trascineranno per generazioni. Un occhio di riguardo va ai determinanti sociali della salute, la malnutrizione infantile, l'interruzione dell'istruzione e anche la perdita dei mezzi di sostentamento. In questa crisi mi permetto di dire che anche le donne pagano un prezzo sproporzionato. La carenza di cure materne e di servizi essenziali mette a rischio la loro salute e quella dei bambini, mentre il peso del caregiving e le violenze di genere aggravano ulteriormente la vulnerabilità di questa frangia di popolazione. Che non ha accesso nemmeno ai bisogni fondamentali, come la gestione delle mestruazioni in condizioni dignitose e sicure diventa impossibile, con conseguenze dirette sulla salute e anche sulla dignità di queste persone. Ricordarlo significa riconoscere che la guerra non colpisce tutti allo stesso modo e che l'epidemiologia deve rendere visibili anche queste diseguaglianze. Il nostro ruolo come comunità scientifica è quello di continuare a misurare, documentare e anche dare visibilità a questi effetti, sia diretti che indiretti. Il rischio che questi numeri restino invisibili esiste, con la conseguenza che alcune vite possano contare meno di altre agli occhi dell'opinione pubblica. Con questo spirito io chiudo i lavori di questo webinar, dei lavori di oggi, dicendo che come associazione dobbiamo dare evidenza, voce e dignità a ogni vita senza distinzioni. L'Associazione Italiana di Epidemiologia non è neutrale,
ma per ricordare il titolo di questo webinar sarà strumento per dare voce all'umanità negata. Io chiudo i lavori, ringrazio ancora davvero tutti quanti e ci vediamo ai prossimi impegni con l'associazione. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a Pirus. Grazie, Ciao, grazie ciao a a tutti. tutti. Grazie a Grazie a tutti. tutto il team di AIE, grazie mille, Ciao. arrivederci. Grazie Grazie. mille. Arrivederci.